one or two demos. I just want to see if anybody wants to volunteer and give your who actually saw the demo. Why don't you raise your hand so that way I can call someone about that. Did anyone see the demo that Zemlia project students presented? Who else saw it? Okay, I know Krishna saw it. Okay. Pushpa. Okay. Sisia, Daniel. That's it. Anybody else? Okay. So let's start with Sisia. So you want to share what you felt about the demo? Yes, ma'am. First when they told about all the things they worked on, I felt scared, ma'am, Okay. because I didn't know so much about those things. So Okay. then when they shared their experience one by one, they told that they didn't know anything. They studied by their own. They did self-study and all, and they could manage it. So I felt motivated that I can also do such things. Very good. Very good. Okay. So their presentation skills was very nice, ma'am. The way they divided their works and got everybody, they Mm, said the things properly. mm, We also managed to understand somewhat mm. what happened. So the group work and presentation was very nice, ma'am. Okay. Good. 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 Okay. So Daniel, how about you? What did you feel? I felt motivated after seeing this presentation, Mm-hmm. and I like their teamwork, no? Okay. The way they divided their tasks Okay. and uh, their self-study. Mm. Uh, and that's all. Okay. How about Krishna? மேம் அதாவது அந்த நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச அந்த 3 லாங்குவேஜ் வச்சுட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் தோணுச்சு மேம். அதாவது எல்லாருமே வந்து எங்கேயோ போயிட்டு இருக்காங்க. நம்மளுக்கு இன்னும் இந்த C++, ஜாவா இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் தோணுச்சு மேம். அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு வந்து இந்த வெப் டெவலப்மெண்ட்ல கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு மேம். அதாவது அவங்க 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 பண்ணிக்கிறத பார்த்து எனக்கு கொஞ்சம் இம்ப்ரெஸ் ஆனிச்சு மேம். இந்த மாதிரி நம்மளும் பண்ணணும் கொஞ்சம் தோணுச்சு மேம். பேக் அண்ட் Okay. மேம். அப்புறம் யூஐ தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. எப்படி நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த அவங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் அவங்க அந்த ப்ரெசென்ட் பண்ண வே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு மேம். அதுவும் Very good. கௌதம், And ராகுல். you do know that we also train you. We also train you in the presentation. எப்படி present பண்ணணும்? ஏன்னா அது கூட ஒரு கலை தானே. அதையும் கத்துக்கணும்ல. எப்படி வந்து key points பேசணும், எப்படி வந்து சொல்லணும். That also we teach in Sayur. I just want to make sure. Okay. Go ahead. அப்புறம் அவங்க கம்யூனிகேஷன் நல்லா இருந்துச்சு மேம். ப்ரொஃபஷனல் இருந்துச்சு மேம். அவ்வளோதான். Okay. That's all, ma'am. வெரி குட். அதுதான் நாங்க இது வரைக்கும் சையூர்ல இருந்து எப்ப டெமோ கொடுத்தாலும் அவுட் சைடு ப்ரொஃபஷனல்ஸை கூப்பிடுவோம். தே ஆல் ஹவ் செட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்றவங்க மாதிரி தேர் பிரசன்டிங். தேர் லைக் ரியலி லைக் வி cannot believe that these are students அப்படின்னு சொல்லிட்டு we always got feedback. So that is like very very helpful for the students to get on to the next level. Okay. So thanks for your feedback. Pushpa, how about you? Good evening, ma'am. Like at first felt it was inspired because they all shared their works equally and everyone did their everyone were dedicated to their work. Only then the project has been like what I feel successful, because not even one person is lazy. Okay, everyone were dedicated. They all did self-learning. Correct. Because and apart from that they are also going to colleges and learning something and spending separate time for something what they want. It was really amazing, ma'am. That's what I felt. Very good. And what would you say to people who have not seen the demo? I just put the link there in the demo. I'll just say one word, like you people have to watch that, because even it will be inspired for us to do the same things in a I really feel that we should watch the demo. Only then we'll be able to like how we can present our skills. We can take like more of the info, like so much information we can take from the demos class. What I feel.
Okay, good. Thanks, Pushpa. So, இதுல வந்து இப்ப யாராவது பார்க்கலன்னா நான் லிங்க் போட்டிருக்கேன். ப்ளீஸ் ஸ்பெண்ட் சம் டைம் அண்ட் எப்போ வந்து ஃப்ரீயா இருக்கீங்களோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா பார்த்தாலும் பரவாயில்ல பாருங்க. ஏன்னா that will give you the inspiration. Okay, I can do it too, right? So, this is a project that they self-learned and we just gave them little guidance here, little guidance there, and there were mentors who helped them when they ran into some problems. அதை பத்திலாம் அவங்க பேசியிருப்பாங்க. ப்ளீஸ் பாருங்க எல்லாரும். நெக்ஸ்ட் வீக் என்கிட்ட வந்து யூ ஹேவ் டு கிவ் மீ ஃபீட்பேக் இஃப் யூ ஒன்ஸ் யூ see it, okay? Because I'm saying I think only 4 people said they saw the demo, so I just asked for the feedback from the 4 people. Then if I missed anybody else, let me know. If not, next week I think you all have to give me the feedback, okay? Any questions? Okay, so let's start with the first problem. I know Saiswaran said there was a problem issue with the second question. He needed help, but I'm going to start with the first question right now. So Suvita, did you finish the first problem successfully? Yes, ma'am. Okay, can you please share your screen and let's go over what you have done and I don't know why I keep getting dropped. I'm going to stop my video because that might be a problem. Okay, so Suvita, can you share your screen? Yeah, I think you're trying Yes, to ma'am. share. Okay, no worries. I just got disconnected, so I didn't know what was happening. Okay, before you start talking about the homework, can you, Suvita, explain what the problem was asking you to do? Let's talk about the problem first. Yes, ma'am. Okay. இதுல வந்து பாஸ்வேர்டு வந்து இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. பாஸ்வேர்டு வந்து எப்படி இருக்கணும்னா, இப்போ வீக் பாஸ்வேர்ட்னா வந்து ஒன்லி ஆல்பபெட்ஸ் இல்லாட்டி நம்பர்ஸ் இல்லாட்டி ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் அப்படிதான் இருக்கணும். இல்லாட்டி அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆல்பபெட் இல்லாட்டி ஒன் நம்பர் ஒன் ஸ்பெஷல் கேரக்டர் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது ஓகே பாஸ்வேர்ட். ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்ட்னா வந்து அட்லீஸ்ட் 3 ஆல்பபெட் 2 நம்பர்ஸ் அண்ட் 1 ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் இருக்கும். வெரி ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்ட்னா ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்ட் மாதிரியே ஆனா அது வந்து 16 கவுண்ட் வந்து இருக்கும். எல்லா பாஸ்வேர்டுமே அட்லீஸ்ட் 8 கேரக்டர்ஸ் லாங்ஸ் வந்து இருக்கணும் மேம். Okay. So everybody understood the problem? Any questions on the problem statement? Okay, go ahead. பாஸ்வேர்டு வந்து நான் இது யூசர் கிட்ட இருந்து வாங்குற மாதிரி எடுத்திருக்கேன் மேம். அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லா பாஸ்வேர்டுமே வந்து 8க்கு மேலதான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் வந்து லெஸ் தென் 8னா வந்து பாஸ்வேர்டு வந்து டூ ஷார்ட்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிற மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். Okay, so you're first checking the length of password. So you're using the Python function, correct? Yes, ma'am. Okay. எல்ஸ்னா அது கண்டிப்பா வந்து 8க்கு மேலதான் இருக்கும். ஸோ வந்து இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒன்னு ஆல்பபெட் இருக்கணும், ஆல்பபெட் இருக்கணும், நம்பர் இருக்கணும், ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நான் வந்து அதை வந்து சர்ச் பண்றேன். நான் கொடுத்துருக்க பாஸ்வேர்ட்ல வந்து அந்த ஆல்பபெட் இருக்கா, அந்த நம்பர் இருக்கா, ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையுமே சர்ச் பண்றேன். அண்ட் எல்லாமே இருந்தா மட்டும்தான் வந்து உள்ள போகும் மேம். So you have used regular expression then here. I don't know if everybody knows how to use regular expression, but basically what you have done line 26 is you are looking for alphabets, you are looking for numbers, and you are looking for special characters. Yes. Right. And if all of them are present, right, even at least one number, one special character, one alphabet, then you are going into the if statement. Okay.
Okay, go ahead. நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ வந்து எல்லா பாஸ்வேர்டுமே வந்து அந்த ஆல்பபெட் இருக்கும், பாஸ்வேர்ட் இருக்கும், அந்த நம்பர் இருக்கும், ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் இருக்கும். இதுல நான் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இல்ல வெரி ஸ்ட்ராங்கான்னு சொல்லிட்டு நான் பார்க்கணும். ஸோ வந்து பாஸ்வேர்ட் அதாவது ஆல்பபெட் வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 3 இருக்கணும். அந்த மாதிரி நம்பர் வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 2 இருக்கணும். இந்த பாஸ்வேர்ட் ஃபுல்லாமே வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 16 இருந்துச்சுன்னா நம்ம வெரி ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்டுன்னு சொல்லிட்டு முன்னாடியே கொடுத்துருந்தாங்க மேம். ஸோ அந்த இதுதான் நான் இங்க எனக்கு பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் இது இல்லைன்னா அது வந்து ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்டா தான் இருக்கும். ஸோ இது எதுவுமே இல்லைன்னா வந்து எனக்கு வீக் பாஸ்வேர்டா இருக்கும். Okay, so if it is 16, then this, else it's so எப்படி எல்ஸ்ல வந்து அட்லீஸ்ட் 1, ஓகே, அதனால 1 இருக்குன்னு சொல்லிட்டு, ஸோ இப்போ நீங்க வந்து அங்க லென்த் அண்ட் கொடுத்துருக்கீங்கல்ல, ஸோ இப்போ வந்து எப்போ வந்து நீங்க குட்னு சொல்வீங்க பாஸ்வேர்ட்? வாட் இஃப் ஐ ஹாவ் லென்த் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 16? லென்த் வந்து 16 இல்ல அப்படின்னா அது வந்து ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்டா இருக்கும் மேம். எப்படி இப்ப வந்து இந்த இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ல எது வேணா ஃபெயில் ஆகலாமே. இப்ப வந்து எனக்கு வந்து லென்த் வந்து 16 விட கம்மியா இருக்கு, ரைட்? ஆனா இதுவும் வந்து ஒரு கேரக்டர் தான் இருக்கு, ஆல்பபெட்டும். நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க, 3 and ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருக்கீங்கல்ல? எஸ் மேம். கரெக்ட்டா? சோ இப்போ வாட் இஃப் மை பாஸ்வேர்ட் ஹேட் only one alphabet, okay, and one special character, but the length is greater than 16? அப்பவும் எல்ஸ்க்கு வரும் தானே? எஸ் மேம். அப்ப நீங்க வந்து எல்ஸ்ல நீங்க ஸ்ட்ராங்னு சொல்றீங்களே, எப்போ ஸ்ட்ராங்? 3 to 1 இருந்தா தானே ஸ்ட்ராங்? எஸ் மேம். எல்லாமே இருந்து உங்களுக்கு வந்து லென்த் வந்து 16 கவுண்ட் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து வெரி ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்ட். இந்த இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் வர்க் கரெக்ட்டா தப்பா இப்ப நான் சொன்னதை வச்சு? இப்போ நீங்க சொன்னதை வச்சு தப்புதான். ஓகே, சோ இது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம்? சோ நீங்க உங்களுடைய இதுல வந்து எப்போ வந்து ஸ்ட்ராங், அதாவது நீங்க பில்ட் பண்றீங்க, ரைட்? யூ ஆர் பில்டிங் த பாஸ்வேர்ட் பீயிங் மோர் அண்ட் மோர் பெட்டர், கரெக்ட்? So the first thing you did was at least 1 is present, which is good. Then you have to say 3, 2, 1 is present, correct? 3 alphabets இருக்கணும், 2 numbers இருக்கணும். So அந்த 1 நம்ம செக் பண்ண வேணாம், ஏன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் இஃப்லயே ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இருக்குன்ற கண்டிஷன் மீட் ஆயிடுச்சு. Yes ma'am. Correct. So you have to break your if statement on line 29 to just the first 2 ands. Correct? Yes ma'am. அந்த 3 alphabets greater than 3, special characters greater than or equal to 2 இருந்ததுன்னா, then you need to check if length is 16 விட greater இருந்ததுன்னா அது வந்து very strong, இல்லன்னா அது strong. புரியுதா? Yes ma'am. So can you break that, can you change that line 29 now? Make it into the next if. So would this work now? Yes ma'am. So you're adding the condition 1 1 1 இருக்குன்றது நம்ம பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் 3 2 இருக்கான்னு பாக்குறோம், ரைட்? அந்த 3 2 இருக்கு and லென்த்தும் greater than 16 இருந்ததுன்னா அது வெரி ஸ்ட்ராங். else அந்த else இண்டென்ட் பண்ணுங்க. length is not greater than or equal to 16 na you still are within the 3 2 condition, correct? அந்த print உள்ள போடணும் else கூட, correct? So இந்த if எப்ப fail ஆகும் on line 29? It can be because you didn't have enough alphabets or you didn't have enough special characters, correct? But it still met the condition of line 26, which is 1 1 1, correct? Yes ma'am. Appo, so then what you will print? Okay password, correct? Yes ma'am. So you didn't print that here, right? I don't know why you didn't print the okay one. No, not there, not there, not there. See, line 26, you saw that it has one alphabet, one number, one special character, correct?
எஸ் மேம் நான் அங்க போட்டேன். பட் வந்து எனக்கு வந்து அங்க போடக்கூடாது, அங்க போடக்கூடாது பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். எங்க போடணும் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்? அதுக்கப்புறமா யூ ஆர் செக்கிங் இஸ் இட் 3 and 2 greater than 2, ரைட்? அந்த எல்ஸ்ல போடணும் ஓகேன்ற பாஸ்வேர்ட். So the else for line 29 should have the okay password, right? See, that is no else has to be outside the if and else, and the if and else that you wrote in 22 and 25 is within that if statement, correct? Yes, ma'am. So write else in the line 27 or 37 number, kannu theriyala, line 37. See, comments adanala dhaan romba important, right? So when you write the comments, then you will be able to understand how are you coding your program, right? So what does the else mean when you write else in line 37? Type else first, and then you tell me when will it come there. Anga stop பண்ணுங்க. So now go through your logic and tell me what are the situations it will come to the else on line 37. பாஸ்வேர்ட் வந்து அந்த ஆல்பபெட் வந்து greater than or equal to 3 and நம்பர்ஸ் வந்து greater than or equal to 2னா அது வந்து செக் பண்ணும் மேம் 16 மேல இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணும். இல்லாட்டி வந்து ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்டுன்னு சொல்லிட்டு வரும். அதுவும் இல்ல அப்படின்னா எனக்கு வந்து அந்த ரெண்டுமே, அதாவது ஆல்பபெட்டும் இருக்கு, எனக்கு அந்த நம்பரும் இருக்கு. ஸோ அந்த இது இருக்கிறனால எனக்கு வந்து அது ஓகே பாஸ்வேர்டா இருக்கு. Correct. So now print in that statement, the statement for print okay, whatever the message that you want to give. And the message for strong should not be what you have. Strong oda message என்ன இருக்கணும்? நீங்க அத காப்பி பண்ணிக்கோங்க. அந்த strong message தான் okay message actually. And contains at least one alphabet, one number and one special character. But strong வந்து எப்படி எப்போ strong? At least 3 alphabets, 2 numbers and 1 special character. அதுதான் strong உடைய definition, correct? Yes ma'am. So இப்ப satisfy ஆகுமா அது? Yes ma'am. Okay. So now I want you to explain your code to everybody now, the way I explained to you. You understood, right? Yes ma'am. Okay. So please go from the top and explain to the everybody how you did it, and I want everybody to give feedback to is she doing it correctly or not. Okay, go ahead. Yes ma'am. பாஸ்வேர்ட் தான் நம்ம வந்து பண்ண போறோம். ஸோ வந்து பாஸ்வேர்ட் வந்து வீக் ஓகே ஸ்ட்ராங் வெரி ஸ்ட்ராங்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. வீக் வந்து ஒன்லி ஆல்பபெட் இல்லாட்டி ஒன்லி நம்பர்ஸ் இல்லாட்டி ஒன்லி ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வீக்னு சொல்றாங்க. லைக் அட்லீஸ்ட் 1 ஆல்பபெட் 1 நம்பர் 1 ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது ஓகே பாஸ்வேர்ட். அட்லீஸ்ட் 3 ஆல்பபெட் 2 நம்பர்ஸ் அண்ட் 1 ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்ட். வெரி ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்ட் வந்து ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்ட் மாதிரி தான், ஆனால் அதோட கேரக்டர்ஸ் வந்து 16 கவுண்ட்ஸ் வந்து இருக்கும். எல்லா பாஸ்வேர்டுமே வந்து நம்மளுக்கு 8 கேரக்டர்ஸ் லாங்ஸ்ல வந்து இருக்கணும். ஸோ வந்து நான் பாஸ்வேர்டு வந்து யூசர்ட்ட இருந்து வாங்குற மாதிரி எடுத்திருக்கேன். எல்லா கேரக்டர்ஸுமே நம்மளுக்கு வந்து 8க்கு மேலே தான் இருக்கும்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ வந்து பாஸ்வேர்டு வந்து அவங்க 8க்கு கம்மியாக கொடுத்தாங்க அப்படின்னா வந்து பாஸ்வேர்டு வந்து டூ ஷார்ட்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு வந்து வரும். எல்ஸ் அப்படின்னா 8க்கு மேல இருந்தா மட்டும்தான் அது வந்து நம்மளுக்கு எல்ஸ்குள்ள வரும். ஸோ வந்து நான் வந்து பாஸ்வேர்டை வந்து சர்ச் பண்றேன். ஒன்று வந்து ஆல்பபெட்டா இருக்கணும் அண்ட் நம்பரா இருக்கணும், ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸா இருக்கணும். இது மூணுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து உள்ள வரும். ஸோ உள்ள வந்துச்சுன்னா இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ல வந்து நான் வந்து திருப்பி சர்ச் ஃபைண்ட் பண்றேன். அது வந்து ஆல்பபெட் வந்து நம்மளுக்கு 3க்கு மேல இருக்கான்னு பாக்குறேன் அண்ட் நம்பர் வந்து 2க்கு மேல இருக்குதான்னு பாக்குறேன். ஸோ வந்து ரெண்டுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு உள்ள வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்டு வந்து 16க்கு மேல இருந்துச்சுன்னா ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதை நான் செக் பண்றேன். 16க்கு மேல இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்ட்.
அப்படி இல்ல அப்படின்னா வந்து நம்மளுக்கு அது வந்து சாரி 16க்கு மேல இருந்துச்சுன்னா அது வந்து வெரி ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்ட். 16க்கு மேல இல்ல நம்மளுக்கு வந்து 16 கம்மியா இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து அது ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்ட். அண்ட் தென் இது எதுவுமே இல்லைன்னா நம்மளுக்கு அது வந்து ஓகே பாஸ்வேர்டா இருக்கும். அந்த நம்மளுக்கு வந்து வீக் பாஸ்வேர்டு என்னதுன்னா வந்து அட்லீஸ்ட் 1 ஆல்பபெட்டா இருக்கும், 1 நம்பரா இருக்கும், 1 ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸா இருக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு இதுல எதுவுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல அப்படின்னா வந்து நம்மளுக்கு வீக் பாஸ்வேர்டுன்னு சொல்லிட்டு டிஸ்பிளே ஆகும். That's all, ma'am. Thank you, Suvita, for explaining. Thank you. So what's the feedback? Anybody? Okay, I'm going to ask Sisia, what's your feedback on what Suvita explained? Did you understand? Are there any questions? Is there anything that you don't know what she did? Mom, I understood, Mom. You understood? Okay. So did you also use regular expression or did you do it in a different way? I also used regular expression. Okay. Okay. But How about Manikam? Sorry, go ahead. I had like searched each and everything differently, ma'am. Like alphabets, Okay. then again numbers, Okay. and then again special characters. So that is Okay. longer, and this is much shorter. Okay. We can also look at your example. So thanks for that feedback. Yes, Manikam, how about you? On regular expression, ma'am. Okay. 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 Thanks, Suvita. Sivakartika has raised her hand. Go ahead, Sivakartika. What's your question? மேம் வீக் பாஸ்வேர்ட்னா இப்போ அந்த பாஸ்வேர்டில் வந்து ஃபுல்லாக அந்த 8 டிஜிட்மே நம்பராக இருக்கணும், இல்லைன்னா ஆல்ஃபபெட்டாக இருக்கணும், அந்த மாதிரி தானே மேம் கொடுத்துருந்தாங்க. Okay. So now actually I was going to see who is going to ask that. So now on the program requirement it says, okay, week is only alphabets or only numbers. So what if it is not, it's only alphabets and numbers? Then what should be? அதுக்கு ஒரு requirement இல்ல இங்க. Correct? எஸ் மேம். So இங்க வந்து she has made an assumption, anything that is not satisfying strong, very strong, okay, she is considering it as weak. Correct? எஸ் மேம். So I don't know. So did you understand her question, Suvita? In the requirement, it says if it is only alphabets or only numbers or only special characters, only then it's weak. Yes, ma'am. Right? But if you have, so then the condition where if let's say it is only alphabets and numbers, then what should it be? That's a requirement gap here, correct? Yes, ma'am. So you are assuming it will be first is weak. If it is not even okay, okay says 1 number, 1 alphabet, special character. You are categorizing, if it doesn't satisfy even the okay condition, you're going into the else of that, into weak. Yes, Makes ma'am. sense? So these are the questions you need to ask. I want you all to think about it. So then you should have asked Chitra ma'am, how about this? You didn't give us what I should be calling this password as. Or you should assume, you should write when you're coding, if let's say the requirements are not clear like this and there is a gap, then you need to write in your comments in the beginning or in wherever you are doing that, hey, I am assuming that if a password is not even okay, it is a weak password. Does it make sense? So these are the things you need to ask yourself when you're writing logic and an if and an else. You need to make sure you're considering all the conditions that can happen. Right? Did everybody understand what we're talking about? Any questions on that? So there might be requirements gaps sometimes. Right? Yes. Okay, so that you need to talk. And then the way you just explained, I want you to write it in the comments in your program. So you don't have to do it right now, but make sure you do that. Make that as a habit. Yes. Because you then won't be like, oh, where do I write my else, right? You should know exactly where you should put your else, right? If you think about a flow chart, then it will become all easy. There will never be a confusion of where else will come. Think in your mind or even put it into a paper. Remember, we taught you how to do flowcharts? In every decision box as an if and an else.
So if you kind of code like that, it will become very, very easy for you to go through. Then you will also get into those questions that you just, Sivakarthika, asked. But weak means only numbers are only. So where does the other else go, right? You have to have a path for every flow, right? You cannot leave unended lines. Yeah, you have to have a line to end. Every logic has to have an end. Okay. Okay. So okay. So did anybody else do more differently than what Suvita did? I want somebody else to share your type of logic, because there is no right or wrong. But there are different ways you attack a problem, right? So who else wants to share on how they did it, which is not similar? Okay, go ahead, Krishna. You can share. And Suvita, thanks for sharing your screen. Okay, ma'am. வந்து ரெகெக் யூஸ் பண்ணல மேம். நான் ரெகெக்ஸ் கொஞ்சம் புரியாதனால ரெகெக்ஸ் யூஸ் பண்ணல மேம். It's okay. பட் No இந்த worries. மெத்தட் வேற மாதிரி பண்ணிருக்கேன் மேம். Okay, let's see that, right? You don't have to Okay, use ma'am. regular expression to solve this. And regular expression is something I was going to teach you, but you've already done it. We can learn now. At least you learned, right? Something. Did you understand how Suvita did it, Krishna? Yes, ma'am. Okay. Okay. So at least you learned something now. So go ahead and show how you did it. Screen is visible, ma'am. Yeah, it's coming up right now. 1 second. Yeah, I can see that. So again, same thing. Explain your logic to everyone. Okay, ma'am. 1 second. Here, 1 second, ma'am. 1 second. Question. Also, question means if the to check the password security level, weak password na only one alphabets or one letters or one special characters இருந்துச்சுன்னா அது வீக் பாஸ்வேர்ட் ஆகும். இல்லாட்டி அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆல்ஃபபெட். மேம் ஆனால் எனக்கு இதான் மேம் கொஞ்சம் டவுட் இருந்துச்சு. ஆனால் சிவகார்த்திகை அவங்க கேட்டாங்க, கொஞ்சம் புரிஞ்சு மேம். ஆனால் நான் அதை வீக்காக வச்சுக்கல, ஜஸ்ட் ஓகேவா. எஸ் மேம், ஓகேன்ற மாதிரி தான் மேம் வச்சிருக்கேன் நான் அதை. Okay, we'll see how you have done it and we can. இது ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்ட்னா அட்லீஸ்ட் 3 ஆல்ஃபபெட்ஸ் ஆகணும். இல்லை அப்புறம் வந்து 2 நம்பர்ஸ், இல்லை 2 நம்பர்ஸ்க்கு மேலே, அப்புறம் 1 ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ், இல்லாட்டி ஒன் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் மேலே இருக்கணும். இது வெரி ஸ்ட்ராங்னா ஸ்ட்ராங் மாதிரியே தான், பட் வந்து 16 கவுண்ட் இருக்கணும் மேம். அதோட லென்த் வந்து 16 ஆச்சுன்னா அது வெரி ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்ட். இதே இது வந்து என்னோட பாஸ்வேர்டு வந்து கேரக்டர் 8ல லென்த் வந்து 8 கம்மியாச்சுன்னா அது வந்து பாஸ்வேர்டை எடுத்துக்காது மேம். இதுக்கு நான் வந்து என்ன எடுத்துக்கேன்னா பாஸ்வேர்டு லென்த்துன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் வச்சுருக்கேன் மேம். அது 0 நான் எஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ பாஸ்வேர்டோட ஆல்ஃபபெட்ஸு நம்பர்ஸு ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 3 வேரியபிள்ஸ் இனிஷியலைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மேம், 0ன்னு. இப்போ ஒயில் லூப் எதுக்கு போட்டிருக்கேன்னா, சப்போஸ் யூசர் வந்து 8க்கு கீழே பாஸ்வேர்டு டைப் பண்ணாங்கன்னா இன்வேலிட் பாஸ்வேர்டுன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி பாஸ்வேர்டு டைப் பண்ணுறக்காண்டி நான் ஒயில் லூப் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் மேம். நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ வந்து பாஸ்வேர்டு கேட்டிருக்கேன் மேம். யூசர் பாஸ்வேர்டு கேட்டேன். இப்போ பாஸ்வேர்டு கேட்ட உடனே ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோம் பாஸ்வேர்டோட லென்த்தை நான் வந்து அசைன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் மேம். ஃபஸ்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு பாஸ்வேர்டோட லென்த் வந்து 8 இல்லை 8க்கு மேலே இருந்தால் மட்டும்தான் என்னோட நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர் ஸ்டார்ட் ஆகும் மேம். இது இந்த ஃபார் லூப் எதுக்குன்னா, அந்த 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 பாஸ்வேர்டுக்குள்ளே இருக்கிற கேரக்டர்ஸு, இன்டீஜர்ஸ் அண்ட் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸை கவுண்ட் பண்ணுறக்காண்டி இந்த பாஸ்வேர்டு இந்த 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 மெத்தட் மேம். அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து கேரக்டர் இது வந்து ஓஆர்டின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது மேம். இதில் வந்து பைத்தானில் இது கொஞ்சம் புதுசாச்சு மேம். அது வந்து ஆஸ்கி வேல்யூவை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஓஆர்டின்ற மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்க மேம். இது எதுக்குன்னா, இதுக்கு பைத்தானில் வந்து டைரெக்டாக வந்து இஸ் டிஜிட்டா இஸ் ஆல்ஃபாவான்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. நான் ஆஸ்கியா கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சு மேம். அப்போ சும்மா க்ரோமில் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். ஆஸ்கி வேல்யூவை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுற பார்த்து இந்த ஓஆர்டி மெத்தட் போட்டிருந்தாங்க. இது வந்து ஆஸ்கி வேல்யூவை கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க. இது வந்து எனக்கு ஸ்பெஷல் கேரக்டரா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஓஆர்டி மெத்தட் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணேன் மேம் நான். இப்போ பாஸ்வேர்டு அதாவது பர்டிகுலர் இப்போ கிருஷ்ணா அப்படின்னு இருக்குன்னா, கிருஷ்ணாவில் இருக்கிற கே வந்து ஆல்ஃபாவான்னு செக் பண்ணுறேன் மேம். ஆல்ஃபா வந்துச்சுன்னா +1 இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஆல்ஃபா கவுண்ட் ஆல்ஃபாவில் +1 இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் மேம். இதே அது டிஜிட் இருந்துச்சுன்னா டிஜிட்டில் வந்து நான் +1 இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இது என்னன்னா ஆஸ்கி வேல்யூ நம்பர் மேம். அது 33ல ஆரம்பிச்சு 47 வரைக்கும் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் இருக்கு மேம்.
சாரி மேம். ம். 33 ஐ மீன் கேரக்டர் நம்ம வந்து 33க்கு மேல இருந்து அதே மாரி வந்து மேம் 1 செகண்ட். ஸ்மால் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். அதாவது கேரக்டர் நம்ம வந்து 47 கீழ இருந்துச்சுன்னா, இந்த பிராக்கெட் வராது மேம். தெரியாம போட்டேன். ம். சரி. So நீங்க இந்த வந்து இந்த ORD ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணா பேசிக்கலி இட் இஸ் கிவிங் யூ தட் யூனிகோட் கேரக்டர். இன்டிஜர் குடுக்குது. எஸ் மேம். அந்த ஆஸ்கி வேல்யூ இன்டிஜர் வந்து கிடைச்சிருக்கு. அந்த இன்டிஜர் யூஸ் பண்ணி நீங்க அது பாக்குறீங்க. ஆமா மேம். எஸ் மேம். இந்த ஓகே. அதுக்கு நான் டேபிள் கூட ஓகே. வச்சிருக்கேன். இந்த 1 செகண்ட். அது ம். மட்டும் காட்டிக்கிறேன் மேம். ம். ம். ஓகே. இந்த ஆஸ்கி டேபிள் தான் மேம் நான் யூஸ் பண்ணீங்க. இதுல பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் வந்து 33ல When ஆரம்பிச்சு did you come? 46ல முடிச்சிருக்காங்க. அப்புறம் வந்து 58லேருந்து 64 வரைக்கும் இருக்கு மேம். இதெல்லாம் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸா நான் எடுத்திருக்கேன் மேம். இதுதான் வந்து அந்த ஓகே. கண்டிஷன்ல இஃப் கண்டிஷன்ல நான் குடுத்துருக்கேன் நானு. அ ம். அது வந்து இந்த இடத்துல பார்க்கணும். ஓகே. 1 இந்த மினிட் நம்பர்ஸ் கோ பேக் டு தட். ஒரே ஒரு நிமிஷம் மறுபடியும் அந்த டேபிளுக்கு போங்க. எல்லாரும் பார்க்கட்டும். லைக் பீப்பிள் ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். தீஸ் ஆர் லைக் திங்ஸ் தட் யூ சால்வ். சோ இது வந்து நம்ம நிறைய இடத்துல வந்து நம்ம இது யூஸ் பண்ணுவோம். லைக் சம் ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஏதாவது பார்க்கும்போது ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் வேணும்னா இந்த ஆஸ்கி கேரக்டர்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. So I just wanted to go over what you are doing, right? So the reason why we use is sometimes என்ன ஆகும்னா I'll tell you an example. இப்ப நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபீட் வாங்குறோம்னா ஏதாவது என்டர் பண்ணி அந்த அது வந்து இதுதான் எண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் நம்ம டினோட் பண்ணணும்னா சில டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம வந்து இந்த கேரக்டர்ஸ் தட் ஆர் நாட் அட் ஆல் யூஸ்ட் இந்த ரெகுலர் லாஜிக் வி வில் யூஸ் தம் அஸ் எண்ட் ஆஃப் கேரக்டர். ஸோ இப்போ இங்க வந்து டிவைஸ் கண்ட்ரோல் 1 டிவைஸ் கண்ட்ரோல் 2லாம் இருக்கு பாருங்க. அங்க 11 12 13 14 பாக்குறீங்களா? See those in the middle, Krishna? We have used that for special logic for ending strings. ஏன்னா இது வந்து யாருமே என்டர் பண்ண மாட்டாங்க இந்த கேரக்டர்ஸ். இப்ப நம்ம வந்து ஏதாவது ஒன்று டைப் பண்றோம்னு வச்சுக்கலாம், ஒரு மெயிலோ இமெயிலோ, யூ கேன் ஹாவ் இன் தட் பிக்சர்ஸ், யூ கேன் ஹாவ் இன் தட் கேரக்டர்ஸ், ரைட்? ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ். பட் இந்த கேரக்டர்ஸ் வந்து யூ கேன் நாட் சிமுலேட் தம். ஸோ அதனால சில டைம் என்ன பண்ணுவோம்னா ஏதாவது யூஸ் பண்ணாததுன்னா அந்த டிவைஸ் கண்ட்ரோல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். எண்ட் ஆஃப் மீடியம், யூ கேன் சி ஆல் ஆஃப் தோஸ், ரைட்? எண்ட் ஆஃப் மீடியம்னா அது வந்து முடிஞ்சிடுச்சு அதனுடைய எண்ட், ஆர் ஃபைல் செப்பரேட்டர். ஸோ இட் இஸ் குட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். You don't have to know fully in detail, but you need to understand that there is a representation of each character in a hex value and in a decimal value. Mathematicsல படிச்சிருப்பீங்க தானே, பைனரி, டெசிமல், ஹெக்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க தானே? சோ அதுதான் இதோட ரெப்ரசன்டேஷன். சோ ஈச் கேரக்டர், இப்ப வந்து நீங்க அந்த கேரக்டர் ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஹெக்ஸ்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணோம்னா அது 41, டெசிமல் அதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணோம்னா 65. புரியுது எல்லாருக்கும்? ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? சோ இப்ப எங்க ஏபிசிடின்னு ஸ்டார்ட் ஆகுது பாருங்க. சோ நீ கேரக்டர் ஏன்னு எழுதுறத ஹெக்ஸ் 41 எழுதலாம், இல்லைன்னா டெசிமல் 65 எழுதலாம். ஓகே, சோ கோ ஹெட் கிருஷ்ணா. இந்த டேபிள நீங்க எப்படி யூஸ் பண்ணீங்க? ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குது நீங்க பாக்குறீங்க, கரெக்ட்டா? எஸ் மேம். ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ்க்கு மட்டும் தான் மேம் இதை நான் யூஸ் பண்றேன். நான் வந்து எனக்கு வந்து ஆல்பபெட்டா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கறதுக்கு அதுலயே ஆல்ரெடி இன்பில்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்கிறதுனால நான் வந்து ஜஸ்ட் இஸ் டிஜிட்டா ஆல்பாவான்னு சொல்லிட்டேன் மேம். எனக்கு இந்த ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் மட்டும் தான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாகவே இருந்துச்சு. அதனால தான் அந்த ஓஆர்டின்ற மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஒரு கேரக்டருமே வந்து நான் வந்து அதோட ஆஸ்கி வேல்யூவை மாற்றி வச்சுக்கிட்டேன் மேம். நான் அதாவது அதோட டெசிமல் மாத்திட்டு யூ செக்கிங் தட். ஓகே, எஸ் மேம். இப்போ வந்து இந்த ஃபார் லூப் வந்து அதோட அது கேரக்டர்ஸ் இல்லை நம்பர்ஸ் அண்ட் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸை கவுண்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு பிரேக் ஆயிரும் மேம். இந்த ஒயில் லூப் ஐ மீன் இந்த ஃபார் லூப் வந்து நீங்க என்ன பண்றீங்க, ஒரு கேரக்டரா பார்த்து அது கேரக்டர் ஆல்பபெட்டா இருந்தா அந்த கவுண்டர் இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க. எஸ் மேம். அப்படிதானே? இப்போ இது வந்து டிஜிட் இருந்தா டிஜிட் இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க, அந்த மாதிரி எஸ் மேம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க. ஓகே, பண்ணி முடிச்ச பிறகு நான் அந்த ஒயிலு போட்டு வந்துடுறேன் மேம் வெளில. ஏன்னா வந்து எனக்கு தேவையானது எல்லாமே வந்து இருக்கிறதுனால எனக்கு இந்த ஒயிலு போட்டு வெளில வந்துடுறேன் மேம். திருப்பி நான் பாஸ்வேர்டு என்டர் பண்ண தேவையில்ல. இது என்னோட பாஸ்வேர்டு வந்து 8 கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இந்த எல்ஸ் பிரிண்ட் ஆகும், எல்ஸ்குள்ள இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் பிரிண்ட் ஆகும் மேம். பாஸ்வேர்ட் இஸ் லெஸ் தென் 8 கேரக்டர்ஸ்னு சொல்லிட்டு ட்ரைன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி ஒயில் ரன் ஆகும் மேம். எனக்கு வந்து அடுத்து வந்து இது வரைக்கும் நிறுத்துங்க, ஒரே ஒரு நிமிஷம். எனி क्वेश्चंस up till this for anyone, any students? புரிஞ்சதா எல்லாருக்கும் அவர் என்ன பண்றாருன்னு? ஏதாவது क्वेश्चंस இருக்கா? We'll stop there. No questions? Okay, keep going. நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா இந்த இஃப் கண்டிஷன்ஸ் எதுக்குன்னா ஒரு ஆல்பபெட் அப்புறம் வந்து ஒரு நம்பர் அப்புறம் ஒன் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அந்த பாஸ்வேர்டு வந்து வெறும் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு பிரிண்ட் ஆகுது மேம். அப்படி இல்லைன்னா என்னோட பாஸ்வேர்டில்
3 இல்ல 3 ஆல்ஃபபெட்ஸ்க்கு மேல இருந்தாலும் சரி, அதே மாதிரி 2 இல்ல 2க்கு மேல நம்பர் இன்டிஜர்ஸ் இருந்தாலும், இல்ல அப்புறம் 1 இல்ல 1க்கு மேல ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா, அது வந்து ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்டு பிரிண்ட் ஆயிரும் மேம். இது வந்து கேரக்டர்ஸ் வச்சு நான் அதாவது நான் மிக்ஸ்டு கேரக்டர்ஸ் வச்சு ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்டா இல்லைன்னு சொல்லிடுது மேம். அப்புறம் வந்து இந்த எல்ஸ் எதுக்குன்னா, சரி. இதுல எதுவுமே இல்லைன்னா ஐ மீன் எப்படி சொல்றது? இப்ப பாஸ்வேர்ட் வந்து வெறும் நம்பர்ஸா குடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மேம். 1111 குடுத்தாங்கன்னா, இஃப் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆயிரும் மேம். எல்ஸ் இஃப்பும் ஃபால்ஸ் ஆயிரும். அப்ப வந்து எல்ஸ் என்ன ஆகும்னா, யுவர் பாஸ்வேர்ட் ஒன்லி கன்டெய்ன்ஸ் சொல்லிட்டு அந்த நான் குடுத்த பாஸ்வேர்ட் பிரிண்ட் ஆயிரும் மேம். அப்புறம் வந்து நாட் ஹேவிங் மிக்ஸ்டு கேரக்டர்ஸ், இன்டிஜர்ஸ், ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு வந்துரும் மேம். அப்புறம் எக்ஸிட் ஆயிரும் மேம் என்னோட இதுலேருந்து. இதுக்கு தான் இந்த எல்ஸ் சரி, போட்டிருக்கேன் இப்ப நானு. வந்து இப்ப வந்து ஒரு நிமிஷம். சோ ஸ்ட்ராங் வந்து நீ 16 விட கிரேட்டரா இருந்தா ஸ்ட்ராங்னு எப்படி சொல்லலாம்? அது வந்து ஸ்டில் அந்த 3 to 1 கூட சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் தானே? புரியல மேம். உன்னோட லைன் 68ல எஸ் மேம். இப்ப நான் வந்து என்னோட பாஸ்வேர்ட் வந்து ABCDEFன்னு சொல்லிட்டு நான் வெறும் ஆல்பபெட் 16 ஆல்பபெட்ஸ் குடுக்குறேன். அப்ப என்ன ஆகும்? எஸ் மேம். ஆமா மேம். எனக்கு இல்ல மேம். அதுக்கு தான் மேம் இந்த இடத்துல எக்ஸிட் ஆஃப் 0ன்னு போட்டிருக்கேன். எனக்கு வந்து அதாவது நீங்க சொல்றதுபடி பாத்தீங்கன்னா லென்த் வந்து 16 இருந்துச்சுன்னா பாஸ்வேர்ட் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங்னு வரும்னு சொல்றீங்க. கரெக்டா மேம்? இல்ல நான் பாக்குறேன். நானே யோசிக்கிறேன். சோ அப்ப வந்து என்ன ஆகும்? நான் வந்து என்னோட இஃப் வந்து ஃபெயில் ஆகும். என்னோட இது எல்லாமே ஆல்பபெட்ஸ்ன்றதுனால. கரெக்ட்டா? சோ அது வந்து எல்ஸ்க்கு வரும். அங்க வந்து 3 to 1 ஃபெயில் ஆகும். அப்புறம் எல்ஸ்க்கு வரும். அப்ப வந்து இது சொல்லுவேன் நாட் ஹேவிங் மிஸ்ட் கேரக்டர்ஸ்னு வந்துரும். எக்ஸிட் ஆயிடும். சோ எப்ப வந்து இஃப்க்கு வரும்? ஒன்லி இஃப் எப்ப இஃப்க்கு வரும்னா எஸ் மேம். அந்த 60 இல்ல 62 லைன் வந்து ட்ரூவா இருந்தா மட்டும் தான் என்னோட இஃப் கண்டிஷனுக்குள்ள வரும். ஏன் இப்ப வந்து நான் என்னோட இது வந்து 111 இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே? 111 இருந்ததுன்னா நான் வந்து லைன் 61க்கு போகும். கரெக்ட்டா? எஸ் மேம். அப்புறம் எங்க போகும்? You're not exiting after if. It will come to the next if. அடுத்து வந்து எஸ் மேம். இஃப்க்கு வந்துருவேன். பாஸ்வேர்ட் லைன் வந்து 68க்கு வரும் தானே? 16 எஸ் மேம். சோ என்னோட பாஸ்வேர்ட் ஓகே பாஸ்வேர்ட் ஃபால்ஸ் ஆயிடும். எஸ் மேம். எப்படி ஃபால்ஸ் ஆகும்? இப்போ என்னுடைய இதுல வந்து ஒரு ஆல்பபெட், ஒரு நம்பர், ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இருக்கு. ஆனா என்னோட லென்த் வந்து 17. 17 மேம். ஓகே? 17. ஓகே? அப்ப எங்க போகும்? ஃபர்ஸ்ட் லைன் 60 குள்ள போகும். கரெக்ட்டா? லைன் 60 will be satisfied. Correct? எஸ் மேம். அப்போ you will say your அதாவது அதான பாஸ்வேர்ட் வந்து லென்த் என்ன மேம் சொன்னீங்க? 17. 17 மேம். 17. அப்ப வந்து இந்த இஃப் கண்டிஷன் அதாவது நம்ம அதாவது கவுண்ட் வேரியபிள்லாம் இன்க்ரீஸ் 1 இல்ல 1க்கு விட ஐ மீன் 1 இல்ல 1 விட அதிகமா தானே மேம் எல்லாமே 1 இருக்காதே. அதான் மேம் எனக்கும் அதான் நம்ம டவுட்டாவே இருந்துச்சு. ஏன்னா ஏன் இதுக்கு இந்த இடத்துல ஈக்குவல் டு போட்டு எனக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸா இருக்கு மேம். எனக்கே கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் ஆகுது. See, ஒரு ஆல்பபெட் அதாவது நீ you have to read the requirement. Requirement என்ன சொல்லுது? You go up to your problem statement. 111 இருந்தாதான் ஓகேவா? ஒன்னாவது இருக்கணும். அதான் ஓகே. ரைட்? எஸ் மேம். At least it's not equal. எஸ் மேம். எஸ் மேம். Okay? So you need to fix your if statements. So எப்பவுமே it is good to do the strongest if first. Very strong எப்போ? 3 இருந்து 2 இருந்து 1 இருந்து 3 விட கிரேட்டரா இருக்கணும், 2 விட கிரேட்டரா இருக்கணும், 1 விட கிரேட்டரா இருக்கணும். இருந்து லென்த் 16 இருந்ததுன்னா அது வெரி ஸ்ட்ராங். எல்ஸ் இட் இஸ் ஸ்ட்ராங். ரிமெம்பர் இது நம்ம சுவிதா அது பார்க்கும்போது எப்படி பார்த்தோம்? ஃபர்ஸ்ட் அது ஹேண்டில் பண்ணணும் நம்ம. அப்பதான் எல்ஸ் கிட்ட வரும்போது அதனுடைய மீதி இருக்கிறது தான் எல்ஸ்க்கு வரும். கரெக்டா? எஸ் மேம். புரியுதா நான் சொல்றது? சோ இப்ப இத ரீரைட் பண்ணனும்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன எழுதணும்? நீங்க வந்து வெரி ஸ்ட்ராங்னா என்ன பண்ணணும்? முதல்ல அதை எழுதுங்க. ஓகே மேம். சோ வெரி ஸ்ட்ராங் வேணும்னா உனக்கு வந்து அந்த லைன் 63 அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கணும் இஃப். ஓகே மேம். ஆர் அந்த இஃப்க்குள்ள அந்த பிரிண்ட் பண்ணாதீங்க. லைன் 61ல பண்ணாதீங்க பிரிண்ட். அத கமெண்ட் பண்ணுங்க இப்போதைக்கு. ஓகே. பிரிண்ட் பண்ணாம அந்த எல்ஸ் இஃப்பா மாத்துங்க உள்ள.
right? If மாத்தணும் And மேம். அந்த 1 அந்த மேல அந்த ஈக்குவல் டு 1 முதல்ல கிரேட்டர் than ஆர் ஈக்குவல் டு 1 மாத்துங்க, ரைட்? அதாவது ஒரு ஆல்பபெட்டாவது இருக்கு, ஒரு நம்பராவது இருக்கு, ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டராவது இருக்கு, ரைட்? Yes, ma'am. கரெக்டா? Yes, சோ ma'am. அந்த கண்டிஷன் மீட் ஆயிருக்கு, ரைட்? பட் இட் Yes, ma'am. ஆல்சோ மீட்ஸ் greater than or equal to 3, greater than or equal to t, greater than or equal to 1. And Yes, add ma'am. one more if statement, is the length greater than 16 as a third indented if. இன்னொரு வேர்ட் யூஸ் பண்ணுங்க, இன்னொன்னு யூஸ் பண்ணுங்க. சோ புரியுதா உங்களுக்கு நான் சொல்றது இப்போ? சோ புரியுது மேம். 1 இருக்கு, 3 2 1 இருக்கு, and the length is also 16. அப்ப என்னது, என்ன பிரிண்ட் பண்ணோம் இங்க? பாஸ்வேர்ட் வெரி இஸ் ஸ்ட்ராங் மேம். வெரி வெரி ஸ்ட்ராங். இப்ப இதனுடைய எல்ஸ்ல என்ன வரும் பாஸ்வேர்ட்? இதோட எல்ஸ்ல 3 வந்து to 1 பாஸ்வேர்ட் இருக்கு. ஸ்ட்ராங் வரும். எஸ். சோ இது வெரி ஸ்ட்ராங், எல்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங், ரைட்? அதாவது உள்ள இருக்கிற ஓகே இஃப் மேம். நீங்க வந்து இப்போ சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டீங்க, ஓகே மேம். ரைட்? எஸ் So மேம். else password is strong, right? So இப்போ இதனுடைய எல்ஸ்க்கு எப்போ வரும்? இந்த லைன் 62 ஓட எல்ஸ்க்கு 111 மீட் ஆச்சு, ஆனா 321 மீட் ஆகல, ரைட்? எஸ் மேம். அப்ப என்ன அந்த அப்ப பாஸ்வேர்ட்? இந்த அதனுடைய எல்ஸ் எழுதுங்க இப்போ. ஓகே மேம். else, write an else statement for line 62. சோ இதனுடைய எல்ஸ்க்கு எப்போ வரும்? 111 இருக்கு, ஆனா 321 இல்ல. அப்போ அதனுடைய பாஸ்வேர்ட் என்ன? வீக், ரைட்? பாஸ்வேர்ட் வீக் மேம். ஓகேவா? ஓகேன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ரைட்? அட்லீஸ்ட் ஒன் இருந்ததுன்னா ஓகே என்ன பாஸ்வேர்ட்? யா. சோ இப்போ இந்த லைன் 60 ஓட எல்ஸ்ல என்ன வரும்? 60 ஓட எல்ஸ் வந்து இப்போ பாஸ்வேர்ட் இஸ் வீக் மேம். சோ அப்போ இன்னொரு எல்ஸ் எழுதி அது வந்து பாஸ்வேர்ட் இஸ் இது ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட இருக்கு. புரிஞ்சுதா? அந்த கீழ இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துருங்க இப்போ. ஓகே மேம். So do you understand how to write the if else statements now? Start yes, with ma'am. the very strong and condition. And then அது மீட் ஆலன்னா else என்ன அப்படி போகணும். ஏன்னா நீங்க வந்து பாஸ்வேர்ட் ஓகே, இட் வில் சாட்டிஸ்ஃபை ஈவன் இஃப் இட் இஸ் 321 and the length greater than 16. கரெக்டா? முதல்லயே நீங்க பாஸ்வேர்ட் ஓகேவான்ற கண்டிஷனை மட்டும் செக் பண்ணீங்கன்னா இட் கேன் ஆல்சோ பி வெரி ஸ்ட்ராங், இட் கேன் ஆல்சோ பி ஸ்ட்ராங், ரைட்? எஸ் மேம். புரியுதா? ஒரு ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்ட் இஸ் ஆல்சோ an okay password, correct? A very strong Yes, ma'am. password is also a strong password, it's also an okay password. அந்த கண்டிஷனை நீங்க செக் பண்ணும்போது இட் ஹாஸ் டு கோ ஒன் ஸ்டெப் அட் அ டைம், ரைட்? ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் அது ஓகேவா இருக்கணும், அப்புறம் அது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும், அப்புறம் அது வெரி ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். சோ நீங்க வந்து முதல்லயே ஓகேவான்னு செக் பண்ணி நீங்க பிரிண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எல்லா பாஸ்வேர்டுமே ஓகேன்னு ஆயிடும். எஸ் மேம். ஆமா மேம். So அதனால Yes, ma'am. நம்ம when you write the if statement in line 60, you're first checking, okay, at least one. Then does it have also at least 3, at least 2, at least 1? Then does it also the length 16? Then yes, it's a very strong password. If not, it still is 321, so it's strong. If it comes to the else, that Yes. means at least I have 111, so it's okay. Anything else, remember I said even the requirement is not calling out anything, so all the other combinations, we are assuming that if a password is not even at a okay level, it is considered a weak password, ஓகே மேம். right? Or if you also want to say, what if you want to do the requirements exactly? What do you have to do then? If let's say you want to test, does the password contain only alphabets, only numbers, or only special characters? How do you write that if? ஐ மீன் ஃபார் லூப்ல யூஸ் பண்ணலாம் மேம். எல்லாமே வந்து கேரக்டர் ஆல்பபெட்டா இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணலாம் மேம். உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி கவுண்ட் இருக்கு, ஆல்பபெட்டோட கவுண்ட் இருக்கு, நம்பரோட கவுண்ட் இருக்கு, ஆமா. ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸோட கவுண்ட் இருக்கு. அதை எதோட கம்பேர் பண்ணணும் நீங்க இப்போ? அது புரியல மேம் எனக்கு. ஒன் டைம். See, எல்லாமே ஆல்பபெட்டாவோ, எல்லாமே நம்பர்ஸாவோ, எல்லாமே ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸாவோ இருந்ததுன்னா அந்த பாஸ்வேர்ட் வீக் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருந்தது. கரெக்டா? ரெக்குவயர்மெண்ட்ல ஆமா. எஸ். எஸ் மேம். கரெக்டா? அந்த கண்டிஷனை செக் பண்ணோம்னா எப்படி எழுதுவீங்க இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் கேக்குறேன். Anybody else? Help him. Okay, somebody raised their hand. Who is it?
Go ahead. Anybody knows how to do it? Help him out. Yes. If சொல்லவா மேம்? Sollu. Krishna, why don't you type it? She's going to tell you how to do that in the else statement. அந்த லைன் 70க்கு அப்புறமா எழுதுங்க அவங்க எழுதுறது சொல்றது எல்ஸ்ல. If பாஸ்வேர்ட் லென்த். வெரி குட். பாஸ்வேர்ட் லென்த் இருக்கு அவங்க கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்குதானே? இருக்கு மேம். pass_ length equal to very good. count alphabet மேம். சோ புரியுதா உங்களுக்கு அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு கிருஷ்ணா? எஸ் மேம். பாஸ்வேர்ட் லென்த் வந்து கவுண்ட் ஆல்பபெட் எல்லாமே இப்போ வந்து 8 கேரக்டர் 8மே ஆல்பபெட்னா இட் will match, correct? எஸ் மேம். ஒரு கண்டிஷன். or now you know what she's going to say. Yes, very good. or so now this means only if it is all same type, you're going to call the password is weak. Because that's what the requirement said, correct? Yes, ma'am. So put that in that. And then in this else, right, password is failing all the conditions or something like that, right? Technically, this is what they want you to do, right? I know Suvita, we didn't change her logic, but if you want to follow to the T, right? Did everybody understand why we did this now? Yes, ma'am. Okay. So if you have to be true to the program requirement, it says it's weak only if it's all characters, all numbers or special characters, right? You can just say the password is not acceptable. That's all. Because it says in the program in the beginning, print the level of the password security and if the password is acceptable. So in this, you can say password is failing and it's not acceptable or in all conditions or whatever, however you want to message the person. Okay. So now, okay, ma'am. We can, very good. Thanks, Krishna, for walking through. So this is something what he thought should be solved. He solved it in a very, very creative way. He understood that he needs to check every character. Is it special or anything? He did not use regular expression. This is also definitely a right way to use the things. He just had some issues with the if statements and how to go. So Krishna, now you understood how to write an if statement, right? And the thing is, if again, I'm going to repeat what I said to Suvita, if you put it on a paper on like a flow chart, you will then be able to code it correctly. You will never miss an else. Okay. So always have it as a habit. And as I said, don't check for the weaker condition first. Check for the stronger condition first. Because the weak will also satisfy, right? The strong will satisfy the weak condition also. Does that make sense? Yes, ma'am. Right? See, if you are checking, do you have did you get a 90 or above? If you check if you are 70 or above, 90 or above will also satisfy that, right? If you're checking, let's say your numbers, your mark sheet, and you're going to say grade A, grade B, grade C, or pass or fail. A person who got 95, they will also pass. They will also be 70 or above. They will also be 80 or above. They will also be 90 or above. Correct? So if you first check whether they pass and just print it out, you are not taking it all the way to that, right? So you need to first start with, did they have 90 or above, and print, hey, they got, a grade A. Then go to the next lower condition, and then go to the next lower condition, and so on. So anytime you have an if-else logic, you need to think through what is the order in which you are going to go in the if-else statement. And that's going to really, make sure that you will make sure then that you're writing the correct logic. And again, test it out. Test your code. You will find your issues when you test your code. Okay, I don't know if you're all doing it or not. You have to test it. You have to run it and see, give different variations, different boundary conditions, and see, hey, is my code working properly the way it is supposed to? Then you will find your problems already. I don't even have to give you that information. Okay, so who else wants to share? So thanks a lot, Krishna, for sharing. Who else wants to share who did it maybe slightly different, or did you all follow similar things? Who wants to share next? Sivakarthika. Yeah, go ahead, Sivakarthika.
See, when you see everybody's different programming styles, you learn some from each, right? That is the reason why I'm taking time to show you all the different styles, and I'm giving feedback and reviewing it. Okay, so don't think that we are solving the same problem, but this is what will help you in understanding how to look at a problem differently. Okay. மேம் ஸ்கிரீன் Okay. தெரியுதா மேம்? தெரியுது. Go ahead, explain. மேம் ஃபர்ஸ்ட் ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷனை வந்து இன்புட் பண்ணியிருக்கேன் மேம். அப்புறம் வந்து பாஸ்வேர்டு வந்து யூசர்ட் வந்து கெட் பண்ணியிருக்கேன் மேம். அந்த பாஸ்வேர்டில் லென்த்தை வந்து லென் ஆஃப் பாஸ்வேர்டில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் மேம். இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஏலேருந்து ஆல்ஃபபெட் வந்துச்சுன்னா அது இப்போ ஃபைண்ட் ஆல் என்ன பண்ணோம்னா ஆல்ஃபபெட் வந்து நம்ம கொடுக்குற பாஸ்வேர்டில் எத்தனை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஃபைண்ட் பண்ணிக்கோ மேம். அதோட லென்த்தை நம்பர் ஆஃப் ஆல்ஃபபெட்டில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் மேம். இதே மாதிரி நம்பருக்கும் பண்ணிட்டேன் மேம். அப்புறம் ஸ்பெஷல் கேரக்டருக்கும் பண்ணிட்டேன் மேம். இப்போ வந்து லென் ஆஃப் பாஸ்வேர்டு வந்து 8 மேல இருக்கான்னு செக் பண்றோம் மேம். Okay, so one second. Sorry, Sivakarthika. I want to also, I know regular expressions, some people didn't know, right? Understand, right? So can we go over a little bit about what that regular expression means in that alphabet? Because one you are having a caret symbol and one you don't have a caret symbol, right? Can you explain to them the regular expression, please? What it means? So on the first find all, what does that mean? What does that regular expression mean? How does it do? இப்போ நம்ம பாஸ்வேர்டில் இப்போ வந்து நான் இங்கே கீழே அவுட்புட்டில் வந்து சிவா @87 கொடுத்துருக்கேன் மேம். அப்போ இதில் இந்த லைனில் வந்து என்ன பண்ணோன்னா சிவா மட்டும் எடுத்துக்கோ மேம். எடுத்துட்டு அதில் நம்ம லென்த் கொடுத்துருக்கனால இப்போ 4ன்னு சொல்லிட்டு லென்த் எடுத்துக்கோ மேம். ஃபைண்ட் ஆல் வந்து என்ன பண்ணோம்னா நம்ம அதில் இருக்க ஆல்ஃபபெட் மட்டும் எத்தனைன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுவோம். ஓகே, அது வந்து அந்த ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் அங்க அது உள்ள எழுதி இருக்கிற சின்டாக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்றேன் நான். What does that mean? மேம் எனக்கும் ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் தெரியாது மேம். இன்னைக்கு தான் மேம் Okay. பார்த்து Okay. எல்லாமே So படிச்சேன். let me go over that. Okay. So இப்போ வந்து எல்லாருக்கும் நான் வந்து since because we are touching on regular expression, I'll explain. Okay. So regular expression அப்படின்றது என்னன்னா ஒரு பேட்டர்ன் நம்ம செக் பண்றோம், ரைட்? பேட்டர்ன். ஸோ பேட்டர்ன் வந்து நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் வேஸ்ல கொடுக்கலாம். ஒன்னு யூ கேன் சே ஒரு 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 ஸ்ட்ரிங், அதாவது ஒரு செட் ஆஃப் கேரக்டர். ஸோ இப்போ இங்க வந்து லோவர் கேஸ் A-Z அப்படின்னு ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்ல கொடுத்தீங்கன்னா அதோட மீனிங் என்னன்னா கேரக்டர் லோவர் கேஸ் ஏல இருந்து லோவர் கேஸ் ஜி வரைக்கும், அதாவது ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU 26 ஆல்பபெட்ஸ், ரைட்? அதா இருந்தாலோ இல்லைன்னா அப்பர் கேஸ்ல இருந்தாலோ ABCDEFGZ ஏதாவது லோவர் கேஸ் ஆர் அப்பர் கேஸ் இருந்ததுன்னா அது எத்தனை வாட்டி அந்த வேர்ட்ல இருக்குன்றது நம்ம கண்டுபிடிக்குது அந்த ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன். அதுதான் அதனுடைய அதனுடைய பேட்டர்ன். புரிஞ்சுது அவங்களுக்கு? A to Z அண்ட் கேபிட்டல் A to Z. இப்ப நீங்க வந்து வாட் இஃப் யூ டிடன்ட் கிவ் கேபிட்டல் A to Z? இவங்க கொடுத்திருக்கிற சிவா அண்ட் 87ல ஷி ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் வந்து SIVA வந்து கண்டுபிடிக்கும். 4 இருக்கும், ரைட்? 4ன்னு வரும். இப்போ அதே ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் லைன் 12ல நீங்க அந்த A to Z டெலீட் பண்ணிடுங்க சிவகார்த்திகா. அந்த ஃபர்ஸ்ட் A-Z இருக்குல்ல, அதை எடுத்துருங்க. ஓகே. சோ இப்போ அந்த அதே இவங்க ரன் பண்ணாங்கன்னா அந்த சிவா அண்ட் 87 I want to ask somebody, Saiswaran, what do you think the answer would be for number of alpha? Sorry? இது ராங் இது ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் வந்து நம்ம இப்ப கொடுத்திருக்க அந்த சிவான்ற இதுல வந்து இது லோயர் கேஸ் இருக்குமா? சோ நம்ம அந்த இதுல இருந்து எடுத்துட்டோம்னா சோ அதை செக் பண்ணும்போது கேப்ஸ் மட்டும் தான் செக் பண்ணி என்ன ஆன்சர் கொடுப்போம்? நம்ம ஃபைண்ட் ஆல் கொடுத்துருக்கோம். அப்ப என்ன வரும்? ஆன்சர் என்ன வரும்? நம்பர் ஆஃப் ஆல்பால லைன் 12ல அந்த சிவா அண்ட் 87 அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தோம்னா பாஸ்வேர்ட்ல நம்பர் ஆஃப் ஆல்பாக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் நீங்க நினைக்கிறீங்க? லென்த் ஆஃப் ஃபைண்ட் ஆல். Okay, Jaykumar. Jaykumar, what do you think the answer would be on line 12? Length 1 வரும். ஏன்?
எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஒரே ஒரு கேபிட்டல் லெட்டர் தான் இருக்கு, கேபிட்டல் எஸ். ஓகே, இப்போ சிவகார்த்திகா அந்த கேபிட்டல் ஏ டு ஜி எடுத்துட்டு வெறும் ஸ்மால் ஏ டு ஜி வைங்க. ஓகே. ஓகே, இப்போ என்ன வரும்னு நினைக்கிறீங்க? ஈஸ்வரன் 3 புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு இப்போ? அதாவது நம்ம வந்து அந்த பேட்டர்ன்ல குடுக்கறது அதுல என்ன சாட்டிஸ்ஃபை ஆனாலும் அது வந்து கண்டுபிடிக்க போகுது. சோ நீங்க சேஞ்ச் இட் பேக் டு ஏ டு ஜி ஆல்சோ. சிவகார்த்திகா இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் நீங்க என்ன எழுதிருக்கீங்க நாங்கன்னு? எஸ் மேம். ரைட். இல்ல மேம், எனக்கு இது புரிஞ்சுச்சு மேம். இந்த ஆர் எதுக்கு வருதுன்னு தெரியல மேம். ஸ்மால் லெட்டர் ஆர், அது மட்டும் தான் தெரியல. ஆர் இஸ் ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன். யூ ஆர் சேயிங் சின்டாக்ஸ் மாதிரி அது எப்பவுமே போடணுமா மேம்? ஆமா, போடணும். ஓகே மேம், அதான் மேம் எனக்கு புரியல. சோ நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து நம்பர் ஆஃப் நியூமரிக், அதுல வந்து ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் என்ன கொடுத்திருக்கீங்க? 0 to 9. தட் மீன்ஸ் 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 எல்லாமே இன்க்ளூடட். ரைட். சோ இப்போ ஹரிபிரசன்னா, if I ask what is the answer that would come for Siva and 87, what will be the number of numeric? 2 வரும் மேம். 2 வரும். ஏன்னா 8 இருக்கு, 7 இருக்கு. இப்ப நான் இதே வந்து சிவகார்த்திகா change that to 0 to 5 instead of 9 put 5. இப்ப என்ன வரும்? 0 வரும் மேம். 0 வரும். ஏன்னா நான் உள்ள என்ன கொடுத்திருக்கேன்? 0 1 2 3 4 5 தான் கொடுத்திருக்கேன். புரியுதா உங்களுக்கு? புரியுது மேம். It is a sequential thing. You are giving an expression saying இந்த pattern மட்டும் நீ பாரு அப்படிங்கறோம். Pattern is what you are giving within that square brackets. Right? So change it back to 9 now. Okay? So இப்போ the third one is the interesting one. Third one ல என்ன கொடுத்திருக்கு? So இப்போ வந்து ஒன்னு பண்ணுங்க சிவகார்த்திகா, அந்த first line 12 இருக்குல்ல, லைன் 12ல அந்த A to Z, கேபிட்டல் A to Z க்கு பக்கத்துல 0 to 9 போடுங்க. 0-9 போடுங்க. ஓகே, இப்போ ஜெயக்குமார், what do you think the answer would be in number of alpha? 6 மேம். 6. ஏன்னா 4 வந்து என்ன 4 வந்தது? SIVA, நம்பர் வந்து 87, அதனால 6 வந்தது. கரெக்ட். and மட்டும் கவுண்ட் பண்ணாது, ஏன்னா and is not part of this set. Did everybody understand that first? எஸ் மேம். புரிஞ்சுதா? ஓகே, இப்போ அந்த நீங்க என்ன பண்றீங்க? இந்த இந்த இது இருந்ததுன்னா இந்த பேட்டர்ன்ல நீங்க என்ன பண்றீங்க? ஆல்பபெட்டாவோ நம்பராவோ இருந்ததுன்னா அதை கவுண்ட் பண்ணுன்னு நம்ம சொல்றோம். ரைட். பட் நமக்கு ஸ்பெஷல் கேரக்டர்னா என்ன? இது தவிர என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம ஸ்பெஷல் கேரக்டர்னு கன்சிடர் பண்றோம். நேவிகேஷன் சிம்பல். அதுக்குதான் அந்த கேரட் சிம்பல். அந்த கேரட் சிம்பல் என்ன சொல்லுதுன்னா, எனக்கு A to Z, கேபிட்டல் A to Z 0 to 9 தவிர வேற ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை கொடு அப்படின்னு கேக்குறோம். சோ அதனால நம்பர் ஆஃப் ஸ்பெஷல் கேரக்டர் அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ வரும்? உங்களுடைய சிவகார்த்திகா, யூ எக்ஸ்பிளைன் டு மீ, வாட் வில் பி த நம்பர் ஆஃப் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்? மேம் இதுல வந்து ஆல்பபெட் இருக்கக்கூடாது மேம், நம்பர் இருக்கக்கூடாது. மத்தபடி நம்ம என்ன கொடுத்தாலுமே ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ல வரும் மேம். இப்ப நான் கொடுத்திருக்க அவுட்புட்ல 2 மேம். ஏன் 2 மேம்? அண்ட் ஸ்டார் மேம். ஸ்டார் இருக்கா? ஓகே ஓகே, கரெக்ட், யூ ஆர் ரைட். சோ புரிஞ்சது எல்லாருக்கும் அந்த கேரட் சிம்பல் என்னத்தை டினோட் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, சோ இப்போ அந்த கேரட் சிம்பல்ல நீங்க வந்து அந்த 0 to 9 எடுத்துருங்க. ஓகே, now you tell me what will be the answer. I'll ask somebody else. Manikam, what do you think the answer would be for number of special character with this pattern? Tell 0. Yeah, 0. எனக்கு புரியல. ஓகே, அதுதான். அது புரியலன்னா நீங்க புரியலன்னு சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட். சோ ஃபர்ஸ்ட் லைன் யாரு? இல்ல மேம், இல்ல. ஓகே, சோ இப்போ மாணிக்கம், இப்போ உங்ககிட்ட தானே கேட்டேன் நானு. லைன் 12ல என்ன ஆன்சர் வரும்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? லைன் 12 13 புரிஞ்சது. ஓகே, சோ லைன் 12க்கு என்ன ஆன்சர் சொல்லுங்க. இந்த இதுக்கு எப்படி நீங்க வந்து கண்டுபிடிக்கிறீங்க? லைன் 12ல என்ன கொடுத்திருக்கோம் நம்ம? லோவர் கேஸ் ஆல்பபெட்ஸும் அப்பர் கேஸ் A to Z. அப்ப அந்த சிவா and 87 நீங்க பண்ணீங்கன்னா லைன் 12ல உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும்? 4 வரும் மேம்.
4 வரும். புரிஞ்சுதானே அது? ஓகே. இப்போ லைன் 14ல அந்த கேரட் சிம்பிள் போட்டா நான் என்ன சொன்னேன்? நம்ம அதுல கொடுத்திருக்கிறத தவிர்த்து என்ன கேரக்டர் இருக்குன்னு வரும்னு சொன்னேன். ரைட்? இப்போ உங்களுக்கு வந்து லைன் 12க்கும் 14க்கும் டிஃபரன்ஸ் என்ன சொல்லுங்க எனக்கு? பேட்டர்ன் என்ன கொடுத்திருக்கோம்? சிம்பிள் தான் டிஃபரன்ஸ். ரைட்? சோ லைன் 11 லைன் 12ல வந்து உங்களுக்கு கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் கவுண்ட் பண்ணோம். லைன் 14ல கேரக்டர்ஸ் தவிர என்ன இருக்கோ அதை கவுண்ட் பண்ணோம். அந்த கேரட் சிம்பிள் இஸ் டினோட்டிங் தட், இட் இஸ் நெகேட்டிங் தட் பேட்டர்ன். ரைட்? சோ உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற சிவா அண்ட் 87 ஸ்டார்ல வாட் இஸ் நாட் A to Z? Tell me. And 8 7 ஸ்டார் மேம். அப்போ கவுண்ட் எத்தனை? 4 வரும். 4. புரியுதா அப்ப உங்களுக்கு? இப்போ புரிஞ்சது. ஓகே. இப்போ சிவகார்த்திகா add 0 to 9 in that line 14. சோ இப்போ சொல்லுங்க மாணிக்கம், இப்போ என்ன வரும்? மேம் இப்போ 2 மேம். 2. ஏன்னா ஆல்பபெட்டும் வேண்டாம் நம்பரும் வேண்டாம் அப்படிங்கிற நான். கரெக்ட்? Yes. Okay. Did everybody understand? Please, if you don't understand, ask me, because this is very, very important for you to understand something, concept when we are teaching, because you are going to use this as building blocks and you will be doing great things after this. Patterns is very, very powerful, right? So you saw how Krishna solved the problem where he's going through each with special characters and all that, right? When there is a regular expression available, you need to be able to learn and use it now. And you can do so many different things using these patterns. Did everybody understand? Pushpa, Yes, did you ma'am. understand? I know we Yes, have been ma'am. talking in Tamil a little bit. I want to make sure you understood too. Yes, ma'am, I understood. You understood, right? Okay. So Yeah. now I'm going to ask Sivakarthika, what if I say that number, remember we talked about in the requirement, it said at least one alphabet, correct? Correct? So now let's say I add a condition saying that alphabet, at least one uppercase. The password is strong only if the length is greater than 16 and at least one uppercase letter. How would you do that? மேம் புதுசா இன்னொரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணி அதுல இதே மாதிரி Okay, can you please add that? Can you please add that then? Okay. So number of alpha upper or something like that. So I want to now know how many uppercase characters are available. So now I want you all to think about how will you write your pattern. So did everybody understand what she's doing? Since she wants to know if there is at least one uppercase, she's only checking for the uppercase alphabets. Right? So now you can use that variable in your line 20 if statement to make that AND condition, right? Yes, ma'am. If password is greater than or 16 and the number of alpha up is at least 1, right? Yes, ma'am. Did everybody understand now this? Any questions? Please ask. We are here to help. Okay. So did this help in you understanding the regular expressions, everyone? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, no doubt, ma'am. Go ahead. Okay, sure. Ma'am, 12th லைன்லயே நீங்க செக் பண்றீங்க, அதாவது கொடுத்துருக்கீங்களா மேம்? ஸ்மால் ஏலேருந்து ஸ்மால் இசட் வரைக்கும், இல்லை ஸ்மால் ஏலேருந்து கேபிட்டல் ஏலேருந்து கேபிட்டல் இசட் வரைக்கும். அதுக்கே மேம் நீங்க வந்து இப்போ 15th லைன்லயும் அதே இதை ரிப்பீட் பண்ணிருக்கீங்க. எப்படி பேட்டர்ன் சேமா இருக்கு? இதுல ஒன்லி கேப்ஸ். இப்போ வந்து நம்பர் ஆஃப் ஆல்பால வந்து ஃபர்ஸ்ட் இப்போ இந்த சிவாவே எடுத்துப்போம்.
என்ன வரும் ஆன்சர்? நம்பர் ஆஃப் ஆல்பால என்ன வரும்? ஃபர்ஸ்ட் அது சொல்லுங்க. நம்பர் ஆஃப் ஆல்ஃபா வந்து 4 வரும் மேம். 4 வரும். என்ன லைன் 15ல என்ன வரும் ஆன்சர்? 19ல வந்து ஓகே மேம், ஓகே மேம். 1 மேம், 1 தான் மேம். புரியுதா? புரியுது மேம். ஏன்னா நீங்க இது தனித்தனியா பண்ணி நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா அது வேற மாதிரி, ரைட்? யூ கேன் ஆல்சோ டூ தட். பட் ஐம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு டீச் யூ ஹவு டு ரைட் ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் பிகாஸ் யூ ஆர் லுக்கிங் ஃபார் அ ஸ்பெசிபிக் பேட்டர்ன், ரைட்? ஓகே மேம். ஓகே, புரிஞ்சுதா? ஓகே மேம். எஸ் மேம், புரிஞ்சு. Okay, so I think we are good with the first program. I think we went too deep into this. So thanks, Sivakarthika, for sharing. So we saw 3 examples, and 3 of them were done so totally different, right? But every time when you use something, I want you to understand how it is being used and what does it mean, so that you are understanding the concept, right? When we give you a homework problem, it's not about just solving and having the answer correct. It's about you understanding. The reason why we are giving you such problems is you can pick up on those concepts and you understand it. Because math, right? When you learn math, how do you learn? You learn the basics first. If the basics are not strong, you cannot build on top of it, right? You're going to be confused again. So the basics you have to like understand so well that when you build on top of it, it becomes easy for you. If you don't have the basics, you're going to have struggle in the later steps. Okay, so please make sure, and that's why we are there to help you learn, and your mentors are there to help you teach. Okay. So Sivakarthika, you can stop sharing your screen. So I want now whoever wants to do the Saiswaran, you said you didn't do the second problem, right? Why don't you start sharing your screen and we can debug your code? Okay, so let's start with Saiswaran. You tell me what the requirements are first before we start. Screen is visible. It's visible. First on the username வந்து @.com education அப்புறம் ஆர்கனைசேஷன் இது வந்து இதுக்கப்புறம் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி. பாஸ்வேர்ட்ல வந்து first, third and last 3 no, not it should be the .com, .edu, .tech, .org should be at the end, correct? Yes ma'am. It should be at the end. That is an important requirement, and the username should contain the character @sign. Okay, go ahead. Then the password. பாஸ்வேர்ட்ல வந்து first, third and last 3 letters of username இருக்கணும். அப்புறம் first 3 letters of கம்பெனி நேம் வந்து மென்ஷன் ஆயிருக்கும். followed by 3 numbers. லாஸ்ட் வந்து 3 numbers இந்த இன்புட்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதுல நான் அந்த இன்புட் ஆரியோஸ் ரெகெக்ஸ் இது ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுவேன். யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் 2 பேராமீட்டர்ஸ். இப்போ வந்து இல்ல இதுக்கு வந்து சர்ச் பண்ணி பார்க்கணும் ரெகெக்ஸ் வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்ற மாதிரி. இந்த ஸ்லாஷ் யூஸ் பண்ணிக்கணும்னா இது இந்த கண்டிஷன் சால்வ் பண்ணலாம். இதே யூசர் நேம்ல நான் கால் பண்ணிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து யூசர் நேம் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா இந்த கண்டிஷன்ல So you wrote a complicated regular expression now. I want you to tell me what that means, because not everybody knows how that regular expression works. So can you? So we just talked about the character symbol we saw, right? We know how to do A to Z and 0 to 9. So now you are introducing something different, the R sign. So can you explain how it works? What does that regular expression mean on line 12? மேம் இதுல நார்மலா அந்த பாஸ்வேர்ட் யூசர் நேம்ல இருக்கிற மாதிரி எல்லா கேரக்டர்ஸும் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த இது மட்டும் நான் சர்ச் பண்ணேன் எப்படி பண்ணலான்றப்ப இந்த மாதிரி கம்பைன் பண்ணி ஸ்லாஷ் யூஸ் பண்ணி பண்ணா அந்த இதெல்லாம் கம்பைன் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி அப்படி கிடையாது உங்களுக்கு. இல்ல அந்த ஸ்லாஷ் வந்து கம்பைன் கிடையாது. என்னது சொல்றோம்? இட் கேன் பி either com or edu or tech or org, right? அந்த பைப் சிம்பல் வந்து it denotes
either or condition, com or edu or tech or org. This is the new regular pattern format syntax now, right? And what do you know what the dollar sign mean at the end? நியூவா தானே Okay. So அதான் சொல்றேன், இது எண்ட்ல வந்து நீ எண்ட்ல இந்த ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்ல இன்னொரு கான்செப்ட் இருக்கு. என்ன, ஹோல் ஸ்ட்ரிங்குக்கு ஒரு பேட்டர்ன் கொடுக்கலாம். இதுல வந்து என்ன சொல்லுது, அது அந்த at பிளஸ் at ஆல்பபெட் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னா, பிளஸ்ங்கிறது வந்து யூ கேன் ரிப்பீட் மெனி டைம்ஸ். அதாவது நம்பர்ஸ் ஆல்பபெட்ஸ் ஆர் ரிப்பீட்டிங் இந்த பிகினிங், ரைட்? நிறைய ஆல்பபெட்ஸ் இருக்கலாம், திருப்பி திருப்பி ஆல்பபெட்ஸே தான் வரணும். அப்புறமா என்ன வரணும், டாட் சிம்பிள் இருக்கணும், ரைட்? அதுக்கப்புறமா எண்ட்ல காம் ஆர் இடியோ ஆர் டெக் ஆர் ஆர்க் இருக்கணும். அதுதான் அந்த ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் நீங்க போட்டிருக்கிறதுனுடைய மீனிங். புரியுதா? ஏன் வந்து பேக் ஸ்லாஷ் அங்க போட்டிருக்கு டாட்டுக்கு முன்னாடி, தெரியுமா உங்களுக்கு? வெறும் டாட்னு கொடுத்தா அது வந்து அதுக்கு புரியாது அது என்னன்னு சொல்லிட்டு. சோ யூ ஆர் ஓவர் ரைடிங் சேயிங் டாட்டா எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுக்குதான் அந்த பேக் ஸ்லாஷ். Okay, so a regular expression you can specify that in the beginning it has these alphabets followed by a dot, followed by in the end a comma or an edu or a tech. So that is what it is trying to match. அந்த மாதிரி இருந்ததுனா தான் அது வந்து valid user name அப்படின்றது நீங்க அங்க பண்ணிருக்கீங்க. அது நீங்க எங்க இருந்து காப்பி பண்ணீங்களோ, somebody has told you, I don't know, but that's what the regular expression means. Okay, so now if you don't understand regular expression, you have to make sure you understand what does it mean, right? So that is what it is trying to do. And then it says, you are saying, what are you doing next after that? So let's say it follows the pattern. Then what? And கம்பெனி நேம் லாஸ்ட் அந்த கம்பெனி நேம் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ண சொன்னாங்க. ஸோ அப்போ அந்த ஆஸ்ட்ரிக் சிம்பிளுக்கு அப்புறம் அடுத்து ஒரு இதை ஸ்ப்ளிட் பண்றதுக்கான இந்த இது கொடுத்துருக்கேன். asterisk symbol split at sayur.com அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அந்த அதை வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்றீங்களா? எப்படி பண்றீங்க? ஓகே, சோ என்ன ஆகும்? see, I want you to kind of understand how the data will work. சோ இப்போ நீங்க ஸ்ப்ளிட் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்? ஒரு யூசர் நேம் ஸ்ப்ளிட் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்? மேம் அந்த இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணாதான் அந்த பாஸ்வேர்ட்ல ஆட் பண்ணும்போது அது வந்து கரெக்டா இல்லையா, அந்த 3 நேம்ஸ் வந்து ஓகே, நீங்க ஒண்ணு பண்ணுங்க, அந்த கம்பெனி நேம் வந்து வெறும் யூசர் நேம் ஆஃப் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எனக்கு அதை டிஸ்ப்ளே பண்ணுங்க, எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். பிகாஸ் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவ் ஸ்ப்ளிட் ஒர்க்ஸ், ரைட்? பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க. பிரிண்ட் யூசர் நேம் டாட் ஸ்ப்ளிட் ஆஃப் at. சரி, நீங்க at கிட்ட ஸ்ப்ளிட் பண்ண சொல்லிருக்கீங்க, கரெக்டா? ஸ்ப்ளிட் டைப்போ. இல்ல, எனக்கு வெறும்னே ஸ்ப்ளிட் பண்ணா என்ன வரும் எனக்கு அது சொல்லுங்க. நீங்க அங்க வந்து ஸ்பிளிட் டாட் ஜீரோ எல்லாம் போட்டிருக்கீங்க, அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது எப்படி ஒர்க்கும் எனக்கு. I want you to tell me how will split work first. Take off all of that right side. இப்போ வந்து நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு கண்டிஷன் வந்து இது பண்றோம்னா அந்த ஸ்பிளிட்ன்றத கொடுத்துருந்தோம்னா அந்த அட்டுனா அட்டுக்கு அடுத்து இருக்கிற அந்த லெட்டர்ஸ் வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணணும். ஸ்பிளிட். ஓகே, சோ அந்த அரே எல்லாம் என்ன பண்ணும்? what is that you have accessed -1 and எல்லாம் போட்டுருக்கீங்க, அது என்ன பண்ணும்? மேம் இப்ப இந்த my name @sayur.com இருக்கு மேம். இப்ப அடுத்து தான் நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி இந்த கம்பெனி நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும்னு சொல்லிடுவோம். ஸோ அப்போனா ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து ASAY இந்த இது நான் இருக்கா அப்படின்னா 0 வரைக்கும் இருக்கான்ற மாதிரி. ஏன்னா டாட் இருக்கு வந்து சொல்லுவேன். சோ அப்புறம் இதுவும் இந்த இதுக்குள்ள இல்லப்பா, நான் கேக்குறது என்னன்னா ஸ்பிளிட் டாட். இப்ப வந்து எனக்கு நான் ப்ரோக்ராம் பத்தி கேட்கல. If I say username dot split dot with the at symbol, என்ன ஆகும்? எனக்கு அதை மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணி காமி. நான் கேக்குறது புரியுதா? What does split do?
So split வந்து இப்ப நான் அந்த பண்ணும்போது எனக்கு sayur.comனு வருமான்னு கேக்குறேன். That's what I want you to show me. If you just do dot split with the at symbol, what will be the answer? So வெறும்ன அந்த print username அந்த நீங்க அந்த line 15ல keep it only up till split at. மீதி எல்லாம் எடுத்துருன்னு சொல்றேன் நான். இப்படி பண்ணனா எனக்கு என்ன வரும் ஆன்சர் வரும்னு கேக்குறேன் நான். அடுத்து இருக்கிற அதுதான் காமின்னு சொல்றேன் நான். Because I want you to completely understand what you're trying to do here. Okay? And also teach everybody what you're trying to do here. So split க்கு அப்புறமா நீங்க அதை split பண்ணும்போது is it in a for loop you have to take the answer? Because if you say username.split அது error கொடுக்குதுல்ல. Yes, no. So என்ன first of all நீங்க split ன்னு போட்டிருக்கீங்க typo. Can you change it? line 11 15ல split வந்து தப்பா டைப் பண்ணிருக்கீங்க. சோ இப்போ ரன் பண்ணுங்க split ன்னு போட்டு. So my name தனியா பிரிச்சுக்கு sayur.com அதுதான். That is why I was going to ask you. So split is not taking only after at. It is saying when you do split, right? Usually நம்ம ஒண்ணுமே கொடுக்காம split போட்டோம்னா என்ன வரும்? Can anybody tell me? I'm going to ask somebody who I didn't ask. Daniel, if I don't use split at symbol, what will happen? அது வந்து ஒவ்வொரு வேர்டையும் தனித்தனியா பிரிச்சு ஒரு லிஸ்ட் ஸ்டோர் பண்ணனும். Okay? So line 15ல சயீஸ்வரன் அந்த at symbol எடுத்துருங்க. வெறும்ன ஸ்பிளிட் ஓபன் க்ளோஸ் பண்ணுங்க. கோட்ஸ் கூட எடுத்துருங்க. ஓகே, ஒண்ணுமே கொடுக்காம ரன் பண்ணுங்க. என்ன வந்தது? அப்படியே எடுத்தது. ஏன்னா டிஃபால்ட்டா ஸ்பிளிட் வந்து ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கும். ரைட்? இப்ப நீங்க இதுவே வந்து உங்களுடைய இன்புட் மேல எங்க இன்புட் கொடுத்திருக்கீங்க? Somewhere you have given the input, right? Can you go down to your code? Can you put my name at அந்த my name at க்கு அப்புறமா ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுங்க. my name ஸ்பேஸ் கொடுங்க. இப்ப ரன் பண்ணுங்க. இப்ப என்ன வரும்? இது வரும். யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் இன்கரெக்ட். அது பிரிண்ட் பண்ணலாம் வேல்யூ. if check username password அந்த செக்ல என்ன பண்ணிருக்கீங்க? உள்ள போங்க. சோ ஸ்பேஸ் மேட்ச் ஆகாதனால அது இஃப்க்குள்ளேயே போல, ரைட்? எல்ஸ்க்கு வந்துருச்சு. அந்த இது கொட்டேஷன் சோ நான் வந்து அந்த இது அந்த காப்பி பண்ணிக்கோங்க. அந்த print username dot split line 15 காப்பி பண்ணுங்க ப்ளீஸ். காப்பி பண்ணி அது காப்பி பண்ணுங்க. காப்பி பண்ணி கீழே வாங்க. கீழே வந்து உங்களோட இஃப்க்கு முன்னாடி போடுங்க. அத இப்ப பிரிண்ட் பண்ணுங்க. ரன் பண்ணுங்க. I'm trying to teach you how split is working first before we go on. அதனால தான் நான் வந்து பண்ண சொல்றேன். சோ என்ன பிரிண்ட் ஆச்சு இப்போ? if line 11 பிரிண்ட் ஆல. பிரிண்ட் ஆயிருக்குல. இப்போ என்ன பிரிண்ட் ஆயிருக்கு சொல்லுங்க? my name comma save button. ஏன் பிரிண்ட் அந்த மாதிரி பிரிச்சது? இப்போ ஸ்பேஸ் கொடுத்ததுனால, ரைட்? ஏன்னா ஸ்பேஸ் இருந்தா ஒரு கேரக்டர் சொன்னா எக்ஸாக்ட்லி அது ஒரு கேரக்டர். சோ இப்போ இங்க ஆட் போடுங்க திரும்பி. ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, at sayur.com னு போடுங்க. my name at sayur.com at symbol யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, சோ இப்போ உங்களுக்கு அந்த at sign போட்டதுக்கு அப்புறமா இப்ப லைன் 13 அகைன் லைன் 33ல அந்த ஸ்பிளிட்டுக்கு உள்ள at போடுங்க மறுபடியும்.
ஆட் சைன் போடுங்க. சோ இப்ப என்ன சொல்றீங்க, ஸ்பிளிட் பண்ணும்போது என்னுடைய கேரக்டர் that will divide the words is at symbol அப்படின்னு சொல்றீங்க, ரைட்? சோ அதனால அந்த மாதிரி நீங்க பண்ணும்போது அங்க my name at sayur.comனு போட்டா அது வந்து my name தனியா பிரிக்கணும், sayur.com தனியா பிரிக்கணும். கரெக்டா? ஹலோ சொல்லுங்க சைஸ்வரன். இப்போ உங்களுடைய யூசர் நேம்ல my name at sayur.comனு போட்டிருக்கீங்க, கரெக்டா? at சிம்பிள் போட்டு இப்போ அந்த பிரிண்ட்ல யூசர் நேம் டாட் ஸ்பிளிட் வெறும்ன டிஃபால்ட் வேல்யூ கொடுக்காம ஆட்னு கொடுக்குறீங்க. கொடுத்தீங்கன்னா அட் சிம்பிள் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து அட் தான் வந்து அதனுடைய டிவைடிங்கா பிரிச்சுக்கிட்டு அது வந்து ஸ்பேஸ பார்க்காம அட் சிம்பிள் எங்க இருக்குன்னு பார்த்து அந்த மாதிரி பிரிக்க போகுது வேர்ட்ஸ. இப்போ ஒண்ணு பண்ணுங்க, அந்த at sayur at com போடுங்க, அந்த டாட்டை எடுத்துட்டு at மாத்துங்க. at sayur.com இருக்கு இல்லையா, அந்த டாட்டுக்கு பதிலா ஆட்னு போடுங்க, மறுபடியும் at the symbol அந்த at. இப்ப என்ன வரும்னு நினைக்கிறீங்க ஆன்சர் பிஃபோர் யூ ரன் இட் சைஸ்வரன்? my name sayur சிம்பிள் இருக்கிறது. my name sayur அப்புறம் ஏன் வந்தது my name? ஸ்பிளிட்ல வந்து நம்ம எஸ் மேம் அட்டு இருக்கிற இடத்துல ஒவ்வொரு அட்டுக்குலயும் ஒரு கட் பண்ணுவோம், அது புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? இப்போ எஸ் மேம் I want you to understand completely before you use something. So இப்போ அந்த மறுபடியும் டாட்டா மாத்திருங்க. ஓகே, சோ நீங்க வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பிளிட் பண்றதுல எத்தனை ஒரு லிஸ்டா கொடுக்குது, அது கரெக்டா? my name sayur.com அப்படின்னு கொடுக்குது, கரெக்டா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் உடைய இண்டெக்ஸ் என்ன பைத்தான்ல? 0. நெக்ஸ்ட் உடைய இண்டெக்ஸ் என்ன? 1. உங்களுக்கு என்ன வேணும்? my name at sayur.comல அந்த sayur.com வேணும் உங்களுக்கு, கரெக்ட்? சோ ஸ்பிளிட் பண்ணா அதனுடைய இண்டெக்ஸ் என்ன வரும்? 1 வரும், ரைட்? இப்போ இன்னும் கீழே போங்க, நீங்க இதுக்குள்ள ஓடாதீங்க, அதுக்கு I want to teach you everything before you go on next. சோ இப்போ இங்க யூசர் நேம் டாட் ஸ்பிளிட் ஆட்ல இப்போ வந்து இண்டெக்ஸ் பண்ணுங்க, 1 மட்டும் எழுதுங்க, இண்டெக்ஸ் ஆஃப் 1 போடுங்க. அப்ப என்ன வரும் அங்க? இண்டெக்ஸ் ஆஃப் 1 போட்டா இப்பதான் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம், my name is 0, sayur.com is 1, கரெக்ட்? கரெக்டா? ஓகே, பிரிண்ட் பண்ணி பாருங்க, ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க சின்டாக்ஸ் எல்லாம். sayur.com வந்ததா? எஸ் மேம். இப்போ sayur.comல உங்களுக்கு என்ன வேணும்? இப்ப இத பிரிச்சு நீங்க வெறும் sayur வேணும். சோ இத ஸ்பிளிட் பண்ணனும்னா நீங்க என்ன கேரக்டர் யூஸ் பண்ணுவீங்க டு ஸ்பிளிட்? டாட் இருக்கறனால ஸ்பிளிட் டாட் யூஸ் பண்ணோம், ரைட்? இப்போ இந்த இதுவை வந்து மறுபடியும் ஸ்பிளிட் பண்ணோம். நீங்க எதால ஸ்பிளிட் பண்ணோம்? டாட்டால ஸ்பிளிட் பண்ணோம், கரெக்ட்? சோ நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இந்த இன்னொரு யூசர் நேம் 2 போடுங்க. I want to explain everything properly. அங்க லைன் 31ல ரைட் யூசர் நேம் 2, அதுல சும்மா sayur.comனு போடுங்க. சோ உங்களுக்கு அந்த யூசர் நேம் 2 எப்படி வரும்னு உங்களுக்கு தெரியும், ஆல்ரெடி நீங்க அதை சால்வ் பண்ணிட்டீங்க, கரெக்டா? ஓகே, சோ இப்போ அந்த யூசர் நேம் 2ல இருந்து sayur மட்டும் வேணும்னா என்ன பிரிண்ட் பண்ணுவீங்க? அதுக்கு சென்டென்ஸ் எழுதுங்க பார்க்கலாம். லைன் 35ல எப்படி பிரிண்ட் பண்ணுவீங்க? நமக்கு டாட் இருக்கிற இத ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டா சோ அத பேஸ்ட் பண்ணி யூசர் நேம் 2வை நீங்க வந்து எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ண போறீங்க? எதை யூஸ் பண்ணி ஸ்பிளிட் பண்ண போறீங்க? ஆட்டுக்கு பதிலா டாட், அப்புறம் எந்த இண்டெக்ஸ் வேணும் உங்களுக்கு? 0 வேணுமா 1 வேணுமா? 0 வேணும். அப்பதானே sayur வரும். 1ல வந்து காம் இருக்கும். சோ இப்ப ரன் பண்ணுங்க இத. sayur
So Sayur.com you're getting, then within Sayur.com you need to split it with dot and take the index of 0. So this is what you have translated in your code. Do you understand on the top now? Go Yes, up ma'am. where you have written the code. Yeah. Right? So you are splitting the one index 1, the Sayur.com by dot, and you're taking the index of 0. Did you understand now what it means in line 14? Yes, ma'am. How you got the Sayur? Did everybody Yes, ma'am. understand? Yes, ma'am. Okay, so you are splitting it with at, you're taking the index of 1, that you are again splitting with dot, and you're taking the index of 0. So first you are getting Sayur.com, then you are getting just Sayur, because you're taking Sayur, the index of 0. Okay, please ask me if there are any questions, because I don't want you to blindly do it, because you know how to do this, but then tomorrow another problem comes, you won't know how to split it, right? You need to understand how you are doing it, what split does, and how you are using the split command to get to the thing that you want. Okay. Okay, so now company name you understood. So you can remove line 15, whatever I wanted you to add, you can remove those, all those things. அது எடுத்துருங்க. So company name Sayur வந்துருச்சு இப்போ உங்களுக்கு. அது இதெல்லாம் கூட எடுத்துடலாம் நீங்க. அந்த user name 2 எடுத்துருங்க, அந்த prints எல்லாம் எடுத்துருங்க. You all understood, right? Okay. So you got the company name. Okay, then what happens? நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த மேல இருக்க கண்டிஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த வேர்ட்ஸை ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டு அதை செக் பண்ணலான்ற மாதிரி. இந்த Okay, லைன் so the expected password is what? First, third, and last 3 letters of the username, right? Yes, So ma'am. how did you do that first? ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து இண்டெக்ஸ் வந்து 0, லாஸ்ட் தேர்ட் லெட்டர்ஸ் ஆஃப் யூசர் வந்து 0 1 2 3. ஸோ இந்த இண்டெக்ஸ் பொசிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி கேல்குலேட். இந்த இது வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவோம், லாஸ்ட் 3 லெட்டர்ஸ் மட்டும் செமிகோலன் வச்சு ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வருது. நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் 3 லெட்டர்ஸ் மட்டும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவோம், மைனஸ் இருக்கனால லாஸ்ட் ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும், ரிவர்ஸ்ல ஸ்ப்ளிட். இந்த மட்டும் நான் கொஞ்சம் ராங்கா இருக்கு, புரியாம. First 3 letters of the name of the company. Okay. Yes, ma'am. Okay. And then what is it followed by? Any 3 numbers, right? Any. So why are you putting 1 2 3? ரேண்டம்க்கு பதில் நான் இது கொடுத்திருக்கேன், நான் இன்னும் கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க சொன்னேன், நான் செகண்ட் மட்டும் இன்கம்ப்ளீட் ஆச்சு. Okay. Okay, so now you are expecting the password to be அந்த 1 2 3 எடுத்துடுங்க, அந்த பேட்டர்ன் நம்ம பாத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் கத்துக்கிட்டோம்ல, we can check that out, correct? But you want the password to start with the username 0 plus username 1 plus username of the last 3 letters and the company name first 3 letters, correct? So இப்போ இந்த username எப்படி split பண்ணீங்க? How did you get the username? Did you copy the username, set the username to the 0? Yes, ma'am. எங்க பண்ணீங்க username? கம்பெனி நேம் பார்த்தேன், யூசர் நேம் எங்க செட் பண்றீங்க? So இப்போ my name at sayur.com ன்னா அது whole thing is username, right? Yes, ma'am. Is that how you're assuming? Okay. கம்பெனி நேம் வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங்ல அஸ்யூம் பண்ணிட்டோம் அந்த. எஸ் மேம். சோ அப்ப யூசர் நேம்னா இதுக்குள்ள இருக்கு. எஸ் மேம். அந்த மாதிரி எடுத்துங்க. ஓகே, சரி. இப்போ வந்து பாஸ்வேர்டும் வந்து இன்புட்டா வாங்குறீங்க, ரைட்? you are getting the password also from the user, correct? Yes, ma'am. Can you scroll down? மேம் வாங்கலாம்னா நான் நாளா இப்போதைக்கு அந்த கொடுத்திருக்க. Oh, you are just assuming. That's okay. Okay. Yes, ma'am. So then you are saying you have to compare your password now, correct? Yes, ma'am. Okay. So how would you check the password? So if a password கொடுத்திருக்கிறது வந்து first it should match what you have done in the expected password for the first set, correct? Yes, ma'am. And then followed by any 3 letters. So if a regular expression எழுதணும்னா எப்படி எழுதுவீங்க? We just saw the syntax before, correct? You know how to write regular expression. So password should be expected password followed by 3 numbers, correct? So how would you write it? People, anybody, you can also help.
How would you check the password is expected password followed by any 3 numbers? No, அங்க வேண்டாம். அது expected passwordல நீங்க அந்த string கொடுத்துட்டீங்க, right? நம்ம ஏன்னா வேரியபிள் வேற ஏதாச்சும் இது சோ அங்க மேட்ச் எழுதிருக்கீங்கல்ல, ரைட்? அது மாதிரி நீங்க இங்க எழுதணும், பாஸ்வேர்டோட மேட்ச் பண்ணணும், கரெக்ட்? சோ how would you write it? If ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, if statement line 26ல. If regular expression, ஏன் இது parenthesis delete பண்ணிட்டீங்களா என்ன? அதனுடைய க்ளோஸ் parenthesis எங்க இருக்கு? அதுக்கப்புறமா எழுதுங்க. If regular expression dot match, அந்த மேல எழுதிருக்கீங்களேப்பா சின்டாக்ஸ் லைன், அந்த எப்படி எழுதுறீங்க ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் அதே மாதிரி தானே எழுதணுங்க. அதை காப்பி பண்ணிக்கோங்க வேணும்னா. பாஸ்வேர்டு செக் பண்ண போறோம் இப்போ நம்மளோட பேட்டர்னுக்கு, கரெக்ட்? அந்த எக்ஸ்பிரஷனை காப்பி பண்ணிக்கோப்பா, சின்டாக்ஸ்க்காக சொல்றேன். யூ கேன் தென் சேஞ்ச் இட். re.match. அந்த ஹோல் திங், அந்த ஹோல் லைன் வந்து காப்பி பண்ணிக்கோன்னு சொல்றேன் நான். அந்த ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷனோட மேட்ச் எப்படி எழுதணும் அப்படின்றத நீங்க சின்டாக்ஸ் காப்பி பண்ணிக்கோ. அது இன்டென்ட் பண்ண முதல்ல. So you're going to now, instead of username, what are you checking? The password, right? So change the username to password first. Okay, I want somebody to answer this. I don't want to just give you the answer. Sudarshan, what should he do now? What is the regular expression he's trying to match the password? கொடுத்திருக்க நம்பர் வந்து 3 digit நம்பரான்னு செக் பண்ணணும். Just 3 digit number? What is he supposed to check? The password should match what? எண்ட்ல வந்து நம்பர்ஸ் இருக்கணும். முதல்ல என்ன இருக்கணும்? வந்து 0 இண்டெக்ஸ் பண்ணணும். முதல் லெட்டர் மட்டும் இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கொடுத்திருக்கிறதுல யூஸ் பண்ணீங்க. அதுதான் அவர் அங்க ஃபில் பண்ணிருக்காரு, எக்ஸ்பெக்டட் பாஸ்வேர்டுன்னு. அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அவர் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பெக்டட் பாஸ்வேர்ட் பில்ட் பண்ணிட்டாருல்ல. லாஸ்ட்ல வந்து என்ன செக் பண்ணா, இந்த 3 digit நம்பர் இருக்கான்னு பார்க்கணும். அது வந்து ஒரு லிமிட் இருக்கு. மேபி 100ல இருந்து 999 வரைக்கும் அந்த நம்பர்ஸ் இருக்கலாம். ஏன் 100ல இருந்தா இருக்கணுமா? ஏன் 001 இருக்க கூடாதா? So 0 to 9 0 to 9 0 to 9 ரிப்பீட் ஆகணும், கரெக்ட்டா? 3 times. So எப்படி எழுதுவீங்க? Yeah, if anybody knows how to write it, put it in the chat. This is a challenge now. அதே 0 to 9 இன்னும் ரெண்டு வாட்டி எழுதணும். 0-9 பா. So Sisia, we can use length, but here we are trying to use regular expression first. Regular expression re in போட்டா போறோம். அது if re that match. நான் தான் காப்பி பண்ண சொன்னேன்ப்பா, சின்டாக்ஸ் ஈஸ்வரன் மேல அந்த re dot match வந்து அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோன்னு சொன்னேன்ல. re dot match.
அதை அப்படியே காப்பி பண்ணி நம்ம மாத்தலாம்னு சொன்னேன். ரைட்? சேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. சோ இப்ப அங்க யூசர் நேம் முதல்ல பாஸ்வேர்ட்னு மாத்து. அப்புறமா அந்த இஃப் 26 லைன் 26 இண்டென்ட் பண்ணு முதல்ல. அந்த இஃப்க்குள்ள எக்ஸ்பெக்டட் பாஸ்வேர்டுக்கு மாதிரி மாத்தணும். உள்ள ஒரு இண்டென்ட் பண்ணு. டேப் போட்டு மூவ் பண்ணு லைனை. கரெக்டா? இன்னொன்னு மூவ் பண்ணு. அந்த எக்ஸ்பெக்டட் பாஸ்வேர்டு கீழே இருக்கணும் அது. ரைட். ஓகே. சோ இப்போ பாஸ்வேர்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கணும்? நம்பர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் நம்பர்ஸ் இருக்க கூடாதுப்பா. பாஸ்வேர்டு இப்பதானே நம்ம சொன்னோம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கணும்? அந்த யூசர் நேம் 0, யூசர் நேம் 2, யூசர் நேமோட லாஸ்ட் 3 letters பிளஸ் கம்பெனி நேமோட ஃபர்ஸ்ட் 3 letters இருக்கணும். கரெக்டா? அது நீ ஆல்ரெடி எக்ஸ்பெக்டட் அண்டர்ஸ்கோர் பாஸ்வேர்டுக்கு நீ அசைன் பண்ணிட்ட. சோ பாஸ்வேர்டு என்னவா இருக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட்ல எக்ஸ்பெக்டட் பாஸ்வேர்டு ஃபாலோட் பை 3 numbers இருக்கணும். கரெக்டா? புரியுதா நான் சொல்றது? ஓகே. இப்ப பண்ணுங்க. சோ எப்படி எழுதுவீங்க அத? அந்த A to Z டெலீட் பண்ணிடுங்க. அதுக்கு பதிலா அந்த எக்ஸ்பெக்டட் பாஸ்வேர்டு இருக்கணும். வேல்யூ. ரைட்? அந்த அட்டு எல்லாத்தையுமே டெலீட் பண்ணுங்க. நீ சொல்லுப்பா. நீ சொல்லு. அட்டு டெலீட் பண்ணணுமா வேணாமான்றது நீ சொல்லு. நான் சொல்ல போறதில்ல. எஸ். ஓகே, கோ அஹெட், ட்ரை இட். அப்புறம் எண்ட்ல 3 numbers இருக்கணும்னு சொன்னோம். அதை எப்படி எழுதணும்னு பாருங்க. யாரு ஹெல்ப் பண்றாங்க சைஸ்வரனுக்கு? So Sivakarthika has given something. மேம் லாஸ்ட் 3 டிஜிட்ன்றப்ப டாலர் சிம்பல் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் மேம். ஓகே. சோ ஹெல்ப் ஹிம். சோ சைஸ்வரன் அவங்க சின்டாக்ஸ் போட்டிருக்காங்க பாருங்க. இந்த கர்லி பிரேஸ்ல நம்பர் போட்டோன்னா அது வந்து அந்த கவுண்ட் மேம். எத்தனை நம்பர் கொடுக்கறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கவுண்ட் மேம்.
சைஸ்வரன் ட்ரை பண்றீங்களா? அவங்க சொன்னாங்கல்ல, அதை ட்ரை பண்ணீங்களா? திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இல்லப்பா, அவங்க கமெண்ட்ல போட்டிருக்காங்க சின்டாக்ஸ்.
So என்னாச்சு சைஸ்வரன்? I kind of went away so that you all can solve it. Did you solve it? Okay. So if somebody else solved it, I know we're running out of time. So can somebody else share who has completed it and show how it needs to be done, and then Saiswaran, you can take it as homework and complete it. Sivakarthika, do you want to show what you have done? Okay, ma'am. Screen தெரியுதா மேம்? Yeah, I can see. மேம் ஃபர்ஸ்ட் So யூசர்ல இருந்து யூசர் நேம் வாங்குறோம் மேம், பாஸ்வேர்டு வாங்கிக்கிறோம் மேம். Okay. யூசர் நேம்ல வந்து அட் இருக்குதான்னு சொல்லி செக் பண்றோம் மேம். Okay. அட் இருந்துச்சு, ஒருவேளை இல்ல அப்படின்னா வேலிட் மிஸ்ஸிங் அட் சிம்பிள்னு சொல்லி போட்டுருந்தோம் மேம். Okay. அட் இருந்துச்சுன்னா அடுத்து வந்து எண்ட்ல வந்து .com .tech இதெல்லாமே இருக்குதான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்றோம் மேம். அது வந்து ஆர் கண்டிஷன்ல கொடுத்து செக் பண்ணியிருக்கேன் மேம். அடுத்து வந்து பாஸ்வேர்டோட ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் மேம். பாஸ்வேர்டோட பாஸ்வேர்டோட யூசர் நேமோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரும் பாஸ்வேர்டோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரும் சேமா இருக்கணும் மேம். அதனால நான் இப்படி போட்டிருக்கேன் மேம். யூசர் நேம் ஆஃப் 0 ஈக்குவல் டு பாஸ்வேர்ட் ஆஃப் 0 அண்ட் யூசர் நேமோட செகண்ட் பிளேஸ்ல இருக்கிறதும் பாஸ்வேர்டோட ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல இருக்கிறதும் ஈக்குவலான்னு செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க மேம். ஓகே. ஸோ நான் இப்படி செக் பண்ணியிருக்கேன் மேம். அதுக்கப்புறம் நம்ம அட்டோட இன்டெக்ஸ் பொசிஷன் வந்து என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் பாத்துக்கிறேன் மேம். அதுக்கு வந்து இன்டெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி அதோட இன்டெக்ஸை வந்து இன்டெக்ஸ் ஆஃப் அட்ல போய் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் மேம். ஓகே. இப்போ நமக்கு வந்து அந்த அட்டு சிம்பிளுக்கு பிஃபோர் இருக்க 3 லெட்டர்ஸும் வேணும், ஆஃப்டர் இருக்க 3 லெட்டர்ஸும் வேணும் மேம். ஸோ அதனால யூசர் நேம் ஆஃப் இப்போ இந்த இதுல வந்து 6 ஸ்டோர் ஆகும் மேம். யூசர் நேம்ல அட்டு வந்து 0 1 2 3 4 5 6 மேம். ஸோ இங்க வந்து 6 இருக்கு மேம். நமக்கு வந்து ஏ வேணும் மேம், அதாவது 3 வேணும் மேம். ஸோ 6ல இருந்து 3 மைனஸ் பண்ணா நமக்கு வந்து 3 கிடைக்கும் மேம். ஸோ அதனால இன்டெக்ஸ் ஆஃப் அட் மைனஸ் 3ன்னு போட்டிருக்கேன் மேம். அப்புறம் 2 1 அப்ப நமக்கு வந்து AME மூணுமே கிடைச்சிரும் மேம். அதை வந்து பிஃபோர் அட்ல ஸ்டோர் பண்ணிட்டு ஆஃப்டர் அட்ல வந்து இதுல இருந்து +1 பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து SAY கிடைக்கும் மேம். அது வந்து ஆஃப்டர் அட் எஸ் மேம். ஓகே. நீங்க ஸ்ப்ளிட் பண்ணாம இன்டெக்ஸ் கண்டுபிடிச்சு you are building your own string. எஸ் மேம். ஓகே, குட். அத வந்து ஆஃப்டர் அட்ல ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் மேம். இப்போ வந்து நமக்கு வந்து பாஸ்வேர்ட்ல இருக்க செகண்ட் பொசிஷன்ல இருந்து 8னா 7 வர மேம். நமக்கு வந்து சேமா இருக்கான்னு பார்க்கறோம் மேம். எஸ் மேம். ஸோ பாஸ்வேர்ட்ல வந்து செகண்ட் AMESAY மேம். அதே மாதிரி இங்கே நம்ம செக் பண்ண அதை வந்து நம்ம வந்து பிஃபோர் அட் ஆஃப்டர் அட்ல கொடுத்துருக்கோம் மேம். அது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் மேம். அப்புறம் அண்ட் போட்டு லாஸ்ட் 3 நம்பர்ஸ் 3 டிஜிட்ஸ் இருக்காங்க. எஸ் மேம். அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கர்லி பிரேஸ்ல போட்டா 3 நம்பர்ஸ் மேம். லாஸ்ட் டிஜிட் செக் பண்றனால டாலர் சிம்பல் போட்டிருக்கேன் மேம். இந்த டி வந்து ஐ திங்க் டிஜிட் நினைக்கிறேன் மேம். கரெக்ட், டிஜிட். டி இஸ் டிஜிட். யூ ஆர் ரைட். இது கரெக்ட்டானா 3 டிஜிட்ஸ் இருக்கான்னு பாக்குறீங்க இந்த எண்ட். எஸ் மேம். தட்ஸ் வாட் தட் ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் will do. எஸ் மேம். இது ட்ரூவா இருந்தா யூசர் நேம் வேலிட் வந்துரும் மேம். இதுல ஃபால்ஸா இருந்தா இன்கரெக்ட் பாஸ்வேர்ட் மேம். அதே மாதிரி இந்த இஃப் வந்து ஃபால்ஸா இருந்தா இன்கரெக்ட் பாஸ்வேர்ட் தான் மேம். கரெக்ட். இந்த இஃப் ஃபால்ஸா இருந்தா நமக்கு அந்த லாஸ்ட் வந்து .com .tech இதெல்லாம் இல்லன்னு அர்த்தம். சோ அதனால இப்படி பண்ணிருக்கேன். அப்புறம் இங்கே வந்து ஓகே. சோ நவ இப்போ நீங்க ஸ்ப்ளிட்டை யூஸ் பண்ணி இது இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளா பண்ணலாம். you understood that. எஸ் மேம். நான் அது யோசிக்கல மேம். சரி சைஸ் நான் பார்த்தேன். Yeah, you did the other ones differently. So see again, right, as I said, right, everybody has different way of writing the code, but as you look at other people's code you get a different perspective to make it even simpler, right? So you could have done a simpler of a split of at a dot and a split at an at, right, and taken the words.
இண்டெக்ஸ் 0 இண்டெக்ஸ் 1 எடுத்துட்டு லாஸ்ட் 3 எடுத்துக்கலாம், ஃபர்ஸ்ட் 3 எடுத்துக்கலாம், ரைட்? நீங்க டாட் வச்சுட்டு நீங்க டிராவர்ஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. யூ குட் ஹவ் ஸ்பிளிட். So which is good. So you learn something from Saiswaran, and Saiswaran will learn something from you to do the last 3 digits, how to check. Okay. So I know we are at time. So hopefully you learned about regular expression. I think I tried to teach. So go ahead and do your own research on regular expression, because it is very, very powerful. You can do a lot of things, right? As you saw how it works, we saw how split works, right? And I think we learned a lot about string manipulation today, but this is just the basics, right? You have to keep trying different things. Only then you will learn more. Okay. So thanks everyone for joining the call, and I'll see you all. I think next week is what is the next week's date? 23rd, right? Yeah, I'll be there. Okay. Yeah, I'll see you all next Sunday. Okay. Take care everyone. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.